about this contract. Probably one example I would give here is, remember, when a minor enters into a contract, is actually not operational. We'll say it as void. Here, even though it's void, his estate, whose estate? Minor's estates will be liable. Yeah, please join. Liable for his, I understand today is a Sunday. His estate is liable for his necessaries. When a minor enters into a contract, even though falsely represents that he is a major, அப்படின்னா என்னது 18 years cross ஆயிடுச்சு, I am capable of entering into a contract அப்படின்னு சொல்லிட்டு contractல enter ஆயிருந்தாலும், what law says? Law strongly says it's void ab initio. Okay, even though it's a false representation. But when the minor enters into a contract for his necessaries, then the same law says his estate is liable for his necessaries at the Quasi contract. So we need to understand the term, what do you mean by Quasi? So let me go for a normal meaning. What do you mean by Quasi? Can you please understand from the wordings here? What do you mean by Quasi? Means having some resemblance or being almost. Quasi has this exact meaning as if or almost like a contract, because we are talking about Quasi contract. Almost like a contract. What is this as if or almost like a contract? Excuse me. Probably, if I talk about the validity of the contract, then only it can be executable by law. If I talk about the validity of the contract, we need to have all the 10 essentials, right? If all the 10 essentials are present, not only during the entering the time of contract, also during the executing time, all the 10 essentials should be present. If any one is not present, will not call the contract as valid. It will call instead void or void agreement or void contract or whatever it is. Okay. If there is no party who has offered or no party who has accepted the offer, the law still says yes, it is a contract, and by law you have to go for that. That's why we say that term as Quasi, which means almost. Okay, this is a normal colloquial definition. So what it says, having some resemblance or being almost, but not completely the thing described. All the 10 essentials are not present, but law says it's Quasi, it's contract. Okay. Let us check for the judicial meaning. எப்பவுமே law படிக்கும்போது இங்கிலீஷ் நினைச்சு படிக்காதீங்க. Judicial or legal meaning பாருங்க is always safer, because you will have a different understanding when you go for legal meaning. So when you talk about the term Quasi legal, it refers to actions or decisions that resemble legal or judicial procedure but are executed by non-judicial authorities or processes. So when we talk about SEBI, for example, SEBI is called as a non-judicial authority. ஏன் தெரியுமா? Judgment கொடுக்கிறதுக்கு யாருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு? Supreme Court, High Court, District Courts, etc. But when we talk about SEBI authorities, or when we talk about IT authorities or GST authorities, they are given the right. Okay, so that's why we call non-judicial authorities or processes. When we go for this example, Quasi contract is an obligation invoked by law. I want to highlight this word invoked. Why invoked? Now it looks like law. Okay. And because it is mentioned somewhere in the provisions of the Contract Act, we say it's a contract, valid. Hence, we cannot talk about the validity of the contract. In the absence of an agreement, what's the very first point for a thing to be an agreement? Very first point. Out of the 10 essentials, what is the very first point? First of all, it should be an agreement. What's the very first point? Minimum 2 parties, right? Minimum 2 parties should be there. One party offering and another party accepting. What happens here? Okay. So, in the absence of an agreement, highlighting the legal nature of the situation without being a formal contract. So, that's about Quasis. Okay. So, let me take over. Quasi contract. Also, we use the alternate term called as, yes, please join for constructive contract. Okay. When we talk about this word constructive, actually we have 2 words. நிறைய இடத்துல அது பாப்பீங்க. Actual ஒரு word, இன்னொரு word வந்து constructive னு சொல்லுவோம். Actual and constructive. Actual means you need not mention anything, it will automatically come. But constructive means there should be mentioning of something somewhere. For example, we go for notice. We talk about 2 notice. One is actual notice and one is constructive notice. Constructive notice means it has to be mentioned clearly, it has to be said somewhere. For example, AGM க்கு வந்து notice issue பண்றீங்க. அது என்னது actual notice இல்ல. You have to send it by post, you have to send it by mail.
That's what you call as constructive notice. You have to inform, you have to bring the awareness to the other party. You're not constructive, you have to make some actions. Whereas if you talk about actual, you need not mention. Okay, probably. Uh, just not so personal like. Have you ever changed your name in your lifetime? I'm not talking about getting married and changing the initially. அதுவும் இப்போ old fashion ஆயிடுச்சு. Since you are ever born, name change பண்ணிருக்கீங்களா? Okay. See, pet name is different. I'm talking about the name which is there in your date of birth certificate. Okay, birth certificate. Or the name which you have in your 10th certificate. Now, obviously, 12th certificate or UG graduation certificate. Have you ever changed your name? Okay. In case if you are changing the name now வச்சுக்கோங்க என்ன தெரியுமா பண்ணோம் நியூஸ் பேப்பர்ல இந்த மாதிரி நான் நேம் சேஞ்ச் பண்றேன்னு சொல்லணும் மினிமம் 2 நியூஸ் பேப்பர்ல ஓகே டவுட் இருக்குன்னா நேம் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்க யூ ஹேவ் டு டேக் யூர் ரெக்கார்ட்ஸ் டு த கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இல்லையா கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட போயிட்டு நேம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அது எப்படி பண்றது அவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்திட்டீங்களான்னு கேட்பாங்க உலகமா அப்படின்னா which means you have to give it in your give the notice in the newspaper. Rent a newspaper usually will call one in English paper and one is your vernacular language. If you are in Tamil Nadu, in Tamil papers. Okay, so you can go for Indian Express or Economic Times as one English newspaper which is having all over like circulation, and another one vernacular Dinamala Dinatandi. If you are in Kerala and you are in Kerala, you have to change accordingly. So that will be taken as a record for the government authorities and they will be changing it. Okay. So இதெல்லாமே வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ்ல இது வந்து ஆக்சுவல் நோட்டீஸா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸா இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ் பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு பிரிங் டு த அவேர்னஸ் என்ன நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பாப்பாங்களா மேம் ஏதோ ஒரு ஓரமா ஒரு காலம்ல இருக்கு தட் டசன்ட் மேட்டர் வி ஹேவ் டு பிரிங் டு அவேர்னஸ் தட்ஸ் இட் அது அவங்க நாலேஜுக்கு போச்சான்னு பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை சி வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே ஹியர் இஸ் ஆக்சுவலி மீன்ஸ் யூ ஹேவ் டு பிரிங் டு த நாலேஜ் which means now we are talking about Quasi, which means Quasi contract. How we can say valid? How we can say this one is valid? Because it's there in the provisions. Is there dealt in Indian Contract Act? That's why we are saying this is a valid contract. இல்லனா validity பத்தி பேசவே முடியாது. Okay. So that's why we use the other name called as constructive contract. Simple by definition, a contract in which one party is bound to pay money in consideration of something done or suffered by the other party. Law treats everybody as equal. Okay. We cannot talk about inequality. Everybody are equal. In that sense, if anybody is entering into a contract or getting benefits from the other person, we know about consideration, right? நான் ஏதாவது பண்ணனா அப்பதான் எனக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் அப்ப நீங்க ஏதாவது பண்ணிருக்கணும்ல so that's about the equality. Okay. Note, it resembles a contract. Probably it's a contract of duty, not the promise. Please highlight. Not the promise. No. Because we don't have this concept called as offer and this concept as acceptance in this case. Okay. I did not at all promise. No issues. Law says it's a duty you have to go for. Okay. From which principle it follows from? Principle of equity, justice and good conscience. Everybody are equal. Everybody has to be treated equal. And no contractual relationship exists. Please highlight, this is often repeated question. No contractual relationship exists, but law makes out a contract for them, which clearly says there is no offer, there is no acceptance, there is no consensus addendum, there is no agreement, also there is no promise. Ultimately, what type of a contract is this one? It's a contract of duty. If you are born in India, you follow or you come under the jurisdiction of the Indian laws, means Indian law, என்னென்ன சொல்லுதோ அதை நாளைக்கு follow பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த ஆக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா it becomes a duty you have to execute this contract, even though you have not promised. Is it okay? We have something called as unjust enrichment, which means no man must grow rich out of another person's loss. ஏதாவது ஒரு கான்ட்ராக்ட்னா உங்களுக்கு சைட்ல பெனிஃபிட் இருக்கு. See, we are not relatives, we are not friends. It's not because of love and affection. அப்பதான் என்ன ஆகணும், உங்களுக்கு ஏதாவது கிடைக்கணும், எனக்கு ஏதாவது கிடைக்கும். Is it okay? So, example, X supplies certain goods to Y. Y receives and consumes the goods supplied. Obviously, what happens? You are bound to pay the price. Y's acceptance of goods, see, he's just accepting means it's constituting that it is an implied promise to pay. Is it okay? Let us go for the different cases. It's discussed directly in the Contract Act itself. Example, content. Okay, this is how we will go this side, the reverse angle. First, we'll go for the example, then we'll go for the content. It's a very well known example of already we are discussing the minor case. A supplied rice and wheat to the wife and children of B, who is a lunatic. Okay.
B has assets worth 1 lakh of rupees. On non-payment, A can proceed against the assets of B. Am I right? His estate is liable for his necessities, which means law says you can claim for the necessities, not for all, only for the necessities supplied to a person incapable of contracting or on his account. Yes, please highlight. You might be saying, ma'am, wife and children of B தானே மேம் அப்ப B தானே lunatic wife இருக்காங்களே she is a major தானே அப்ப எப்படி நீங்க வந்து இது பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா law says wife and children of B and they are not describing anything about the wife and the child no obviously they are becoming dependent on B depend பண்ணி இருக்காங்க அதனால they don't have personal capacity to reimburse the amount what they have borrowed or what are the provisions they have bought அதனால B being a lunatic they say it's completely incapable அதனால incapable of contracting or on his account. Okay. Second, shall I take over? Second, this happened in this case. A left his carriage on B's premises. எதுக்கு போனாரு என்ன கூப்பிட்டாங்களா இதெல்லாம் தெரியாது. A left his carriage on B's premises. Need not worry about the history. What's the content happened here? A வந்து அவரோட கேரேஜ் B ஓட கேரேஜுக்கு போயிருக்காரு. B ஓட premises போயிருக்காரு. He left his carriage. Whatever the goods may be. B's landlord. B is not involved here. See, B's landlord sees the carriage as distress for rent. From this line, which I am highlighting here, from this line we can clearly understand whose premises is this. Even though B is using as a rental purpose, B is using, we cannot say this is the B's premises, but obviously our the premises is the landlord. But there is a contract between B and the landlord. What is the contract? He has to pay the rent. Rental agreement la irukkranga. He has to pay the rent. And this person B, he is not paying the rent. அப்ப சும்மாவா இருப்பாங்க landlord பார்த்துட்டு steal பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இல்ல அங்க இருக்கிற goods எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. So what he is doing? B's landlord sees the garage as distress for rent. பணத்தை கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு போ. பட் இது யாரோடது? A ஓடது. Their option இல்ல A pays the rent to obtain the release of his garage. Who has to actually pay the rent? B has to pay the rent because he is a tenant for the premises. So B has to pay the rent. B pay பண்ண வேண்டிய இடத்துல A pay பண்ணிட்டாரு. So obviously what happens? A க்கும் B க்கும் ஒரு agreement start ஆகுது contract. This contract is what you call as a quasi contract. பார்க்கிறதுக்கு லாஜிக்கலா இருக்கிற மாதிரி நாட்கள்ல most of the quasi contracts will be logical. அதுதான் principle of unjust enrichment இருக்கக்கூடாதுங்க. Who has to pay? B has to pay. Because I left my carriage there, why I need to pay? ஏன்னா அந்த carriage இருந்தா தான் நான் உடம்பு பார்க்க முடியும். So obviously I'm paying because I need my carriage back. But who has to pay? B has to pay, which means A can now recover from B. B has to pay to A now. அப்ப landlord pay பண்ண வேண்டாமா? அதான் அந்த month rent A pay பண்ணார்ல. Okay, so this is what we call here as reimbursement. I want to highlight this word reimbursement. See, in the earlier I want to highlight this word claim for his necessaries. Here I want to highlight the word reimbursement, which means he had paid already and he wants to take it back. Okay. Reimbursement of a person paying money due by another. Due by whom? Due by B. B then pay panano. Due by another. In payment of which he is interested. இவர் ஏன் பே பண்ணாரு? Because A ஓட கேரேஜ் அங்க மாட்டிடுச்சு. கரெக்டா? அப்பதான் வந்து ஒரு இந்த பிரமிசஸ் வந்து கேரேஜ் எடுக்க விடுவேங்கிறாரு லேண்ட்லார்ட். வேற வழி இல்லாம பே பண்ணிட்டாரு. Okay, so this is the second case. Let me go for the third case. A tradesman, clearly explained பண்றாங்க பாருங்க. Who is A? He's a business person, tradesman. Sends some goods ordered by B. So which means there was a contract already existing between A and B. Okay. A's servant delivers the goods by mistake at C's house. A க்கும் B க்கும் contract. A வந்து goods B க்கு அனுப்பணும். யார் மூலியமா அனுப்புறாரு? He is sending his servant. But what he does, he delivers by mistake to C. By mistake. I want to highlight this word, please. By mistake. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, by mistake. அப்படின்னா வேணுட்டே பண்ணல, தெரியாம தான் பண்ணிருக்காங்க. Whatever, whether it's mistake or wantedly done, A's servant B, he becomes the agent for A. Am I right? He becomes the agent for A. So whatever he does, who's liable? A is liable. This is A's point of view. But what happened here is, இங்க வரைக்கும் ஸ்டாப் ஆகல. A uses the goods. ஒருத்தவங்க வந்து உங்க வீட்டுல வந்து உங்க குட்ஸை விட்டுட்டு போயிட்டா நீங்க யூஸ் பண்ணலாமா? You don't have the right.
அதையும் மீறி யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா then A can recover the price of the goods from C and not from B. A cannot say ஏன் தப்பு இல்ல, நான் சர்வன் கிட்ட வந்து கிளியரா தான் சொன்னேன் B ஓட வீட்டுல போய் கொடுத்துட்டு, அவன் C வீட்டுல போய் கொடுத்தா நான் என்ன பண்ண முடியாது. ஏன்னா A servant is the agent for principal A. A becomes the principal and A servant becomes the agent. So who is liable? A is liable. அப்போ இங்க ரெண்டு ஆங்கிள் பார்க்கணும். One recovering the amount from C and another one he has to give the goods to B. Okay. Again A சொல்லலாமா, இப்படிதான் கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். A சொல்லலாமா, C வந்து goods எங்க ரிட்டர்ன் பண்ணானா நான் தரேன். No, he doesn't have the right. இத தனி கான்ட்ராக்டா பார்க்கணும், இத தனி கான்ட்ராக்டா பார்க்கணும். Okay. So A tradesman, let me repeat the question. A tradesman sends some goods. Let me clean the book. So A tradesman sends some goods ordered by B. So this clearly shows is a very much a contract. A servant delivers the goods by mistake at C's house. C uses the goods. அதான் highlight பண்ணிருக்கேன். Use பண்ண கூடாது. C uses the goods. A can recover the price of goods from C and not from B. Okay. Now go for the content. Obligation of a person enjoying benefit of a non-gratuitous act. What is this non-gratuitous act? See, uses. That's a non-gratuitous act. Okay. ஒரு குட்ஸை வந்து அவங்களோட ரைட்ஸ் இல்லாம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த ரைட்ஸை நான் வாங்கிக்கணும். எப்படி வாங்குறது? உங்களோட குட்ஸ் உங்களோட ரைட்ஸ் உங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாம நான் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இல்ல நான் யூஸ் பண்ணியே ஆகணுங்கிறேன். எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? ஐ ஹாவ் டு பே ஃபார் தட். ஒரு டீ கடையில போய் டீ சாப்பிடுறீங்க, அது அவனோட டீ உங்களுக்கு சர்வ் பண்ண the quantity, the goods you have paid for that, na it becomes your goods. Okay. So non-gratuitous act na, which means they are expecting something in return, that should be a non-gratuitous act. And you have enjoyed the benefit. Who's enjoying the benefit? C uses the goods, C has enjoyed the benefit. So in that case, it's an obligation that he has to pay the price. Obligation means what? It becomes his liability. That's what I call as obligation. Obligation is usually render word, one on the right, one on the liability. But most of the cases we fit with liability. Okay, most of the cases we fit with liability. Is it okay? Fourth, responsibility of finder of goods. Mr. X finds the lost dog of Mr. Y. Mr. X finds the lost dog of Mr. Y and takes into his custody. Okay. Here, Mr. X has the same responsibility as bailee. Obviously, I have to go and refer bailment. Bailment or a chinna nature na sollidren. When we talk about bailment, A and B are two persons. Probably I'll go for one simple example. A has a cycle. Usually, our friends get a cycle, books, we share with your friends, right? A is the owner of the cycle. Okay, he is the owner of the cycle. B borrow the cycle. Payment panningo, that's secondary. B is now possessing the cycle. Am I right? Borrow பண்ணிட்டு போறீங்கன்னா possess the cycle. இப்போ இந்த கேஸ் பாருங்களேன், owner will be one person, possessor will be the another person. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம்? Bailment சொல்லுவோம். Okay. If this B pays some money and he takes your cycle, it will be called as non-gratuitous bailment. நான் அதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் தேவையில்லையே, பணத்தை கொடுத்து வாங்கிடுவோம். Okay. If A and B are friends, B says, I will give you a cycle after an hour or so. He's not going to pay. அப்ப then சொல்லுவோம் gratuitous payment சொல்லுவோம். இது ஸ்பெஷல் கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல இருந்து நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். You need not worry. So why this is called as bailment? Owner will be one person, possessor will be another person. Now go for this example again. Mr. X finds the lost dog of Mr. Y and takes into his custody. Who is the owner of the dog? Y. Who is the possessor? X. அப்போ law of bailment படி என்னென்ன law of bailment is a special contract, அதுல என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பெயிலிங் இருக்கோ அதெல்லாமே ஃபாலோ பண்ணும். So it becomes a goods தான் இருக்கு. டாக் பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க. டாக், கேட், காஃப், கவு இதெல்லாமே என்னன்னு ட்ரீட் பண்றாங்கன்னா குட்ஸா தான் ட்ரீட் பண்றாங்க. லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஓகே. So fourth point, so responsibility of finder of goods. Actually இந்த கண்டென்ட் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்ப்போம். Not only here, we'll discuss in bailment, not only in bailment, we'll discuss in sale of goods act. எக்கச்சக்கமா பார்ப்போம் இந்த கண்டென்ட். Okay. Fifth one, example, A and B jointly owe 200 rupees to C.
ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கடன் வாங்கியிருக்காங்க. When you highlight this word, when you find this word jointly, it should be understand that if no proportion is mentioned, A has borrowed 100 from C and B has borrowed 100 from C. Equal proportion, 50-50. If nothing is mentioned, if anything is mentioned, please go as per the question. A and B jointly owe 200 to C. A pays the amount to C. Okay. எவ்வளவு சொல்லல, but continuing of the line, it says B not knowing this fact pays 100 over again to C. Okay, please try to understand. From this line, which I'm highlighting here, from this line we understand that A might have paid 200 already to C. Please try to understand how much C has to get. C க்கு எவ்வளவு வரணும்? 200 ரூபாய் கொடுத்தாலும் 200 ரூபாய் வரணும். A எவ்வளவு பே பண்ணணும்? 100 ரூபாய். கரெக்டா? B எவ்வளவு பே பண்ணணும்? The same 100. But A pays here 200. Obviously, B not knowing this fact, okay, நான் தர வேண்டியது இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு he pays 100 rupees over again to C. இப்பதானே B pay பண்றாரு, இல்ல A pay பண்ணிட்டாருல சேர்த்து. That's why we use the word called as over again. Please highlight this word. Because of this word only we understand that A is paying 200 to C. Please highlight. இல்ல மேம் ஏன் எவ்வளவு பே பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லவே இல்லையே. Please don't take in that angle. Over again clearly mentions that A has already paid 200 to C. Okay. Now C is bound to repay the amount to B and probably B has to pay to A. Probably if you want you can continue the line. C வாங்கிக்கலாமா? No, C cannot take it because C already got 200. அவர் தானே அது கொடுத்தாரு 200 வாங்கிக்கிட்டாரு. So C is bound to repay the amount and B has to pay to. Repayங்கிற word வராது. Pay to A. Okay. Was there any contract before between A and B? A வந்து நான் உனக்கும் சேர்த்து கொடுத்துறேன், நீ எனக்கு பதிலா உனக்கு பதிலா நான் சேர்த்து கொடுத்துறேன், அந்த மாதிரி ஏதாவது பேசிப்பாங்களா? இல்ல, இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. Because of this word we have jointly, it obviously becomes that they have to pay. This is what quasi contract is. Okay. Now come for the fifth point, content. Liability. So it's the liability of B, right, to pay to A. Okay. Of a person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion also. General case வந்து மிஸ்டேக்காவும் இருக்கலாம், coercionாவும் இருக்கலாம். இங்க வந்து என்ன நடக்குது? மிஸ்டேக். யார் பே பண்ணது மிஸ்டேக்? A பே பண்ணது மிஸ்டேக்கா? B பே பண்ணது மிஸ்டேக். B 100 ரூபாய் பே பண்ண போனார்ல, அது மிஸ்டேக். Okay, right? So please highlight this fifth one. Sixth one is totally a different case. We highlight this concept called as quantum merit, which means as much as is earned. Which means you have to make the payment in proportion to the amount of work done. Please highlight. எவ்வளவு work பண்ணீங்களோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு பேமெண்ட் பண்ணா போதும். ஓகே, எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணீங்களோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு பேமெண்ட் பண்ணா போதும். So let me go for the example. Let me go for this example. A undertook to write a book. I want to highlight a book 6 volumes. அப்படின்னா எத்தனை புக் இது? ஒரு புக் தான். Please highlight a book 6 volumes. Okay. It can be any number of volumes. 100 volumes கூட இருக்கட்டுமே. Probably you might have seen this magazine or any articles in the newspapers or magazines where every week you get the small stories. அது எப்படி அவங்க கான்ட்ராக்ட்ல பேசிருப்பாங்கன்னா, if one story is linked with the other, there is continuation அப்படியான்னு பார்ப்பாங்க, இல்ல different stories ஆன்னு பார்ப்பாங்க, எப்படி கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆயிருக்காங்கன்னு பார்ப்பாங்க. Here the contract A has entered is, A is the author, he has entered to write a book, please highlight a book in 6 volumes. After completing 4 volumes, A Monday போட்டாரு. Can his legal representatives get payment for the work done? Now you have to check the quantum merit concept is applicable or what. Okay, quantum merit concept is applicable or what. Here they say the quantum merit concept is not applicable. Even though they say this has 6 volumes, you should not consider this as 6 different contracts. It's one contract of writing a book in 6 volumes. Okay, then a book in 6 volumes. So quantum merit is not applicable, which means the contract to write the book is indivisible. Probably chinnada matra. A undertook to write 6 books. Please highlight. A undertook to write 6 books.
After completing 4 books, other things are same. He passed away. Okay. இப்போ இந்த 4 புக்ஸுக்கு உண்டான பேமெண்ட் தரணுமா? Yes, தரணும். This is what you call as quantum merit. What is the definition of quantum merit? What's the definition of quantum merit? As much as is earned, or you give the payment, which means you become liable in proportion to the amount of work done. If it is 6 books, all different means 4 books order payment தரணும் because 4 books order work done. Okay, அவர் தான் மண்டே போட்டாரே மேம், யார்கிட்ட தரது? Legal hires will be responsible. Legal hires will get the right to. Okay. So the legal hires வந்து 4 புக்குக்கு பேமெண்ட் வாங்கிப்பாங்கன்னா மிச்சம் 2 புக்கு அவங்களே எழுதிட்டு போட்டுமே. நல்ல கொஸ்டின், வாஸ்தவமான பேசுதான். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர் இஸ், இந்த 2 புக்ஸ் வந்து யார் எழுதணும்? எக்ஸ்பர்ட் தான் எழுத முடியும். ஸோ த லீகல் ஹையர் நீட் நாட் பி அன் எக்ஸ்பர்ட். இதுதான் பர்சனல் ஸ்கில்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ quantum merit is applicable or what? You have to check whether it is divisible or indivisible. Here, a book, 6 volume, indivisible in nature. So quantum merit not applicable. Okay, quantum merit not applicable. So let me go over here. Conditions for applicability. You have to discharge the original contract. Okay. And claim should be brought by the non-default party. Default பண்ண பார்ட்டியை claim கேட்க முடியாதுல்ல. கரெக்டா போற பார்ட்டி தானே claim பண்ண முடியும். Okay. Rise of claim happens or takes place because the contract becomes void. Yeah, void ஆச்சு the contract. In this example, how it became void? எப்படி void ஆச்சு? இறந்துட்டார்ல author. Right? For a contract to be valid, we need to have 10 essentials. First 9 essentials should be an essential valid during the entering the time of the contract. What about the 10th one? Not explicitly declared as void. Execute பண்ணும்போது valid இருக்கும். Execute பண்ணும்போது 4 புக்கு தான் எழுதிருக்காரு, 4 வால்யூம். மிச்சம் 2 வால்யூம் எழுதும்போது ஆள் இல்ல. So obviously you cannot talk about the validity of the contract. It becomes void. Agreement of void contract. Void contract. Okay. When you talk about the applicability of this quantum merit, it should be divisible. Divide பண்ண முடியணும், and how hard we have worked, that till that it will be valid. Remaining will become void. So if I am talking about 6 books, 4 books is done, 2 books is done now. You apply quantum merit over here, and 4 books are done. So you can get the right to ask for the payment for the 4 books, but not for the indivisible. Probably you can deduct for the bad work. Yes, please highlight. It's indivisible nature, but ஒரு bad work இருக்கு. Bad workனா like legibility சரியா இல்ல அந்த மாதிரி கேஸ்ல not on gratuitous act. It can be expressed or implied to render services, but not to remuneration. And when we talk about claiming damages, it's a compensatory nature, while this is restitutory. What do you mean by restitutory? Restitution, taking it back. Okay. Restitution and the void. See, void contract வந்துச்சுல்ல, void contract, without benefits வந்துச்சுன்னா, you have to return the benefits. That's what about restitution. Okay, so how many cases we have? Totally 6 cases. Okay, 6 cases like 6 code words மாதிரி வச்சுக்கோங்க, then you can manage. So probably you can go for a glance. The second one is often repeated question. I request you to go through. The third one also. Second and third will do. Second question. S&Co, a firm of printers, agreed to print 1,000 copies of a book. For who? For B and B. So they are printers. So it's a contract between S and B, S company and B company. So one is a printer and the other one is a publisher of the book. The contract is about to print 1,000 copies. After printing the book and delivering all copies to B and O, now S&Co discover the first time that parts of the book are libelous. Libelous no, against law. Okay. Probably having some bad content or something like that. B and Co are now refusing to pay S&Co the contract price. It's a very beautiful question. Whose fault is this? Printer fault. Printer வந்து அந்த content என்ன இருக்கணும்னு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. Who is the publisher here? B and Co is the publisher. Usually when they go for publishing a book, author ஒரு பர்சனா இருப்பாங்க, publisher ஒரு பர்சனா இருப்பாங்க,
That is a publishing company will be there, and apart from that, what a printer will be there. Okay, printing in lots, 1,000 books now, small, yeah. So author கிட்ட இருந்து அந்த ரைட்ஸை வாங்கிட்டு பப்ளிஷர் என்ன பண்ணுவாரு, உன்னோட புக்ஸை நான் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணேன்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஓகே, அண்ட் பிரிண்டிங் வில் பி டன். மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் அவங்களே பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்கன்னா நோ இஷ்யூஸ். பிரிண்டிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் வில் பி டன் பை த outsider. So 3 different parties will be here now. So whose right is this, or whose duty is this to check the content of the thing னு பாத்தீங்கன்னா obviously பப்ளிஷரோட ரைட் இது, பப்ளிஷரோட டியூட்டி இது. அவதானே செக் பண்ணணும், ஏன்னா அவதானே பப்ளிஷ் பண்ண போறாரு. ஓகே, பப்ளிஷர் வந்து கேட்கலாம் ஆத்தர் கிட்ட, நாங்க வந்து செக் பண்ணல, முன்னாடியே வந்து நீ சொல்லிருக்கணும் சொல்லலாம், பட் ஆத்தர் வந்து என்ன சொல்றாரு, என்னோட புக் சொன்னா நீங்க படிச்சு பார்த்து தான் பப்ளிஷ் பண்ண ஒத்துட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடக்கும். இதெல்லாம் பிளாஷ்பேக் பின்னாடி நடந்திருக்கும். But the case is somewhat totally different. Why it's totally different? It's not any way connected with S and Co, because S and Co is merely where? Who is he? Merely he is a printer. அப்போ இது யாரோட ஃபால்ட்டா இருக்கணும், பி அண்ட் கோ ஆர் த ஆத்தர். வி ஆர் நாட் வரிட் அபவுட் ஹூ இஸ் ஆத்தர் அண்ட் அதர் திங்ஸ். இங்க ஒரு லைன் வந்து உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக கொடுத்திருப்பாங்க. ப்ராபப்லி ஐ வில் ஹைலைட் திஸ் ஒன். ஆஃப்டர் பிரிண்டிங் த கம்பெனி அண்ட் டெலிவரிங் ஆல் த காப்பீஸ் டு பி அண்ட் கோ, ஓகே, S and Co discovers for the first time that parts of the books are libelous. S and Co பாக்குறாங்க first time, which means what? This was not being earlier detected by the author or by the, you need not talk about the author, B and Co. ஏன்னா S and B தான் இங்க இருக்கிறாங்க, நம்ம ஏன் author உள்ள கொண்டு வரணும்? So first time it is being discovered by S and Co na, it looks like as if it's a mistake of S and Co. No. Okay, it's not the mistake of S and Co. So now B and Co, இதோட consequence, we are now obviously book waste தான், printing எல்லாம் காலி தான். If they are not ready to pay to S and Co the contract price, இது வேலிடான்னு பார்த்தா this is completely a valid contract, because S and Co is no way connected with the content of the material. இந்த லைன் கொடுத்தது கம்ப்ளீட்டா உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக தான். So S and Co can recover the printing charges. எந்த பேசிஸ், எது அப்ளை ஆகுது, பேசிஸ் ஆஃப் contempt. If you just check all these things, it looks like as if it's a valid contract. Yeah, it looks as if like a valid contract, but you have to apply the concept called as contempt. எல்லாருமே வந்து probably this is asked for some 4 marks, or sometimes it asks for 6 marks question also, especially CA and Inter 6 marks again கேட்டிருக்காங்க அந்த question. இதே question இல்ல நம்ம இந்த earlier question பார்த்தோம்ல, 6 books or 6 volumes in one book, இது usually Inter கேக்குற question. Okay, either it will be asked for 4 marks or 6 marks. இதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் இது ஒரு கான்ட்ராக்ட், ஆமா இப்படி பண்ணாங்க அப்படி பண்ணாங்க, வேலிடு, கேன் ரெக்கவர், இது வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ராபப்லி ஃபார் a 4 mark question you may get 2 or maximum 2.5, not more than that. If you write this word contaminate is applicable over here, then definitely you'll get above 3, I'm very sure. Sometimes probably the provisions எல்லாம் கரெக்டா டீல் பண்ணீங்கன்னா 4க்கு 4 கூட கிடைக்கும். The only highlight of this is because you understand the whole contract. Only highlight is you have to understand that contaminate is applied over here. Now tell me, why contaminant is applied over here? Contaminant is a concept linked with what? Quasi contract. எங்க quasi contract வந்துச்சு? எங்க quasi contract வந்துச்சு? See, you know contaminant separately. What is contaminant? You have done some work and get the benefits out of it. Contaminant is clear. And quasi contract, you have to link over here. In the case, it looks like as if like a normal contract. So you may discuss in a normal way, but you have to link this with contempt merit, which means you have to treat this as a quasi contract. அப்ப எங்க quasi contract வந்துச்சுங்க? எங்க quasi contract வந்துச்சு? When S and Co found that for the first time that the parts of the books are libelous, there itself the contract becomes void. Please try to understand. Let me go for the earlier page. Please come for the class. When we talk about quantum merit, please highlight when we talk about quantum merit. When the rise of claim arises, when it becomes void contract, please highlight. Probably line by line பார்க்கும்போது இது பெரிய விஷயமா வந்திருக்காது. You have to understand why this is a quasi contract. When you can apply this quantum merit and you can say it's applicable or not, முதல்ல apply பண்ணாதான் applicable இல்லைன்னு சொல்ல முடியும். So you're applying this now, you have to check whether this is becoming a void contract. அப்போ in the book example, when it became void, please join. When it became void, because of this word, A died. Now, in our case,
When this is becoming void, when S and Co found that the parts of the books are libelous. Yes, law says you cannot print that type of content. அப்போ இது void ஆயிடும். But நான் வேலை செஞ்சிருக்கேன்ல. Understand பண்ணிக்கோங்க. நான் வேலை செஞ்சிருக்கேன்ல. What is quantum merit now? Payment to the proportion of the work done. He has printed all the copies, so he has to completely pay the price. Who has to pay? The publisher has to pay. It's a very beautiful example. Break பண்ண தெரியணும். Okay. Shall I take over? The third question. A pays some money to B by mistake. It is actually paid to whom? C. B என்ன பண்ணிருக்கணும்? இது எனக்கு நீ தர வேண்டிய பணம் இல்லையா சொல்லிருக்கணுமா? ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக்ல பிக்கு பே பண்ணிட்டாரு. பி வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கணும். பி ரிட்டர்ன் பண்ணல. பட் ஆக்சுவலா யாருக்கு பே பண்ணணும்? சிக்கு பே பண்ணணும். It's a void one. Okay. But C can recover from B. அப்படியான்னு கேட்டா C cannot recover from B, but C can recover from A because there is no relationship defined between C and B. Because there is no privity contract between B and C, but A can recover from B. Okay. A, B, C. It's like a triangle relationship. A is paying money to B. Okay. Looks like a contract was existing, but by mistake nu சொல்லிட்டான். அப்ப இந்த கான்ட்ராக்டே இல்ல. அப்ப A என்ன பண்ணலாம்? B கிட்ட இருந்து திரும்ப வாங்கிக்கலாம். Am I right? It is really due to C, but there is no relationship defined between B and C. அப்போ Cக்கும் Bக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. ஏன்னா இருந்துதான் சொல்லியிருப்பாங்க. It's not described. The relationship is not described, so there is nothing to do with C and B. Can C recover from B? Anna? No, because there is no privity of contract between B and C. But obviously இந்த பணம் C க்கு வர வேண்டிய பணம் தானே. அப்ப யார்கிட்ட இருந்து போய் கேட்க முடியும்? A கிட்ட இருந்து எனக்கு தர வேண்டிய பணம் நீ தரலையா அப்படின்னு கேட்கலாம். இல்லையா நான் B கிட்ட கொடுத்துட்டேனே. பியா அது யாரு தெரியாது. So in this case, C can recover the amount from B because there is no privity of contract between C and okay? C cannot recover. C can recover. Sorry, C cannot recover that because there is no privity of. So A can recover from B. Okay, can please highlight this one. A can recover from. Is it okay? Performance of a contract. One second. So far, when we were discussing about the 10 essentials, you might have noticed all the 10 essentials are focused on one single word, which is nothing but a promise. Then a contract. Okay. Whether it's a social agreement or void agreement, whatever it is, promise will be there. If this promise performed, probably remember the types of contract we were discussing: executed contract, executory contract, number. If the promise is performed, you call this as performance. Okay. அப்படின்னா எனக்கு ப்ராமிஸ பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கணும். If the promise not performed, you end up in breach of a contract. So performance is one topic we are going to discuss, and immediately to that we'll be discussing about breach of a contract. When we go for performance, the two parties, for example, in my case, if I take X and Y, X perform, Y perform. Contract is over. அவ்வளவுதானே. ஏன்னா performanceங்கிறது என்னது? Promise perform பண்றது. Contract gets over. But what happens in this case? X perform, Y doesn't perform. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? X will get some right? ஒரு ரைட் வரும்ல, அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும்னா ரெமிடிஸ் சொல்லுவோம். We'll call it as remedies in the case of breach of contract. So that's about the heading. So let me go for performance of a contract. Performance, you can fit with the word completion or fulfillment. This will be the often used word. Fulfillment of the promise. Two types are there. Examples, I'll leave it to you. One is actual performance and another one is attempted performance. Two types. One is actual performance, another one attempted performance.
Actual performance is a normal one as per the terms and conditions and in the prescribed manner we execute. Offer எப்படி சொன்னீங்க, acceptance எப்படி சொன்னீங்க, அப்படி execute பண்றது தான் performance. That's the actual performance as per the contract. So one party will perform and it's the other party duty to perform. Oh, done. So very simple example here. X buys a house from Y for 5 lakhs. X pays the price. Y delivers the papers of the house. Is done over. Correcta போகும் சொல்லி வச்ச மாதிரி போகும். Actual performance. Now comes here the second case, attempted performance. When the performance becomes due, please try to understand the wordings. It might not be clear at the first instance. கொஞ்சம் focus பண்ணுங்க. I'll go for the example, then I'll come back again. First, let me go for the content, then I'll go for the example, then I'll come back again. You have to understand this in a different way. When the performance becomes due, okay, the promiser, who has to perform? Now promise கொடுத்து நான் தான் perform பண்ணணும். Correct? Who has to perform? The promiser has to perform. This is general law. The promiser, I'll skip this one as of now. The promiser offers to perform his obligation. நான் promiser perform பண்ண வரேன். Okay. But the promisee, the other party, the promisee refuses to accept the performance. See, performing the promise is the liability for the promiser. But for the other party, it's the right to get the performance. Correct? X and Y, two parties to enter into a contract. X is owning a house and he will give the house to Y. Y has to give 5 lakh to X. Is that a contract? What is the promise for X? It may look like as if like I'm talking about consideration. What is the promise of X? To give the house because he is the owner. Okay. Now let me talk in point of Y itself. It becomes the Y's liability. Am I right? It becomes a Y's liability. When we talk about the promise, it's the liability for the promiser. But whereas if we talk about the promisee's point of view, it is his right to get his promise. Am I right? நான் வந்து promise பண்ண வரேன்னா அந்த promise ஏத்துக்கிறது உங்களோட வேலை. That's your right and that's your duty. You have to accept it. But what happens in this case? Let me come again. Please join. When the performance becomes due, அப்படின்னா என்னது? Perform பண்ண வேண்டிய time வந்துச்சு. When the performance becomes due, the promiser offers to perform his obligation, which means what? Our side எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லையா? வராரு promise perform பண்றதுக்கு. But the promisee, what he does, he refuses to accept the performance. If this is the case, then I will box this one. He does not lose his right, which means what? The promiser will not lose his right. Okay. அப்படின்னா law என்ன தெரியுமா சொல்றது? Quasi மாதிரி இருக்கும். Law என்ன தெரியுமா சொல்றது? Consider this as attempted performance சொல்றது, which means what? Performed. See, performance is a word highly connected with performance done, promise completed. So consider this as attempted performance. Let me go for the example. P promises certain goods to R. So there is a contract between P and R. In a contract, he will deliver some goods to R. P, the situation super explain பண்ணிருப்பாங்க. P takes the goods to the appointed place during the business hour. Perfect பண்ணுவார் அவரு because he is ready to perform. But R refuses to take the delivery of goods. Whose mistake is this? Is this the promiser's mistake? No, this is the mistake of the promisee. So promiser will not lose his rights. So promiser, who's the promiser? P in my case, has the right to claim for the money. Right to claim. You can please write it here. Right to claim for the money. He will not lose his right. Right to claim for the money. உடனே வந்து சிச்சுவேஷனை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க? ஆர் வந்து நீ தான் குட்ஸ் தான் நானா வேண்டான்ட்டானே, நீ எதுக்கு பணத்தை கேட்கிற? நோ, law says you can claim the right. So which means what? I'm highlighting this again. Does not lose his right. Who? The promiser will not lose his right. Beautiful on a case. Please at law level CMA foundation இந்த அளவுக்கு வராது. ஏன்னா CMA இன்டர்ல ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. For CA foundation and CMA inter, please focus on this concept. ஏன்னா நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து இது வாயண்ட் போட்டு போயிட்டே இருப்போம். Even when I was new to this contract act, நானும் அதே தான் பண்ணியிருப்பேன். ஓகே, எனக்கு இந்த கொஸ்டின் வரல எக்ஸாம்க்கு. வந்துதான் நானும் அதான் பண்ணியிருப்பேன். அப்ப சரியா படிக்கல எக்ஸாம்க்கு. ஓகே, எக்ஸாம் சரியா படிச்சா கரெக்டா தான் பண்ணுவோம். So please try to highlight this one. So what are the two types of performance? Actual, attempted. Actual is as per the terms and conditions. Attempted is looks like as per the terms and conditions but not executed. Ana law என்ன சொல்லுது? The promiser who's ready to execute, then take it as attempted performance. Okay, so beautiful content.
We'll go for one extra component called as reciprocal promises, which is nothing but the alternate word for consideration. Consideration is a definition of exchange of promises is the same thing. So you give a promise, I give a promise. Reciprocate, reciprocal promise. So you can clearly say a promise for a promise. Actually, we have three types of reciprocal promises. One, mutual and independent. Two, conditional and dependent. And third, simultaneous or concurrent. All the words are important. Mutual and independent. Conditional and dependent. Okay. Simultaneous or concurrent. This is and. இங்க ரெண்டுமே and இருக்கும் இங்க வந்து or. Concurrent promises, or you can call it as simultaneous promises. Whereas if you use the word here, mutual and independent, conditional and dependent. It's a collaborating word. Let me go for the first case example. Why it is mutual and independent? Please try to understand why it is mutual and independent. When we say independent, அப்போ நீங்க உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் தனியா பண்ணிட்டே இருப்பீங்க, நான் என் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தனியா பண்ணிட்டே இருப்பேன். நீங்க உங்க பேமெண்ட் தருவீங்க, நான் என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் தனியா பண்ணுவேன்னா, அப்ப இது மியூச்சுவல் அக்ரி பண்ணிருந்தா மட்டும் தானே முடியும். X agrees Y to supply milk daily. Okay, நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நடக்கிற காமனான எக்ஸாம்பிள். Y agrees to pay the price of milk every month. இவன் டெய்லி மில்க் சப்ளை பண்ணுவாரா, அவருக்கு பணம் பே பண்ணுவாரா மந்த்லி ஒன்ஸ்? நல்லாவா இருக்கு? ஓகே, நீங்க சிங்கருக்கு நீங்க வரும்போது ஃபீஸ் பே பண்ணுவீங்களா? நாங்க வந்து 6 மாசம் கிளாஸ் எடுப்போமா? நல்லாவா இருக்கு? இல்ல மேம், நீங்க கான்ட்ராக்ட் எனக்கு முடிக்க நான் 50% ஃபீஸ் பே பண்றேன் லால அப்படி சொன்னா நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம். See, what happens is mutual and independent. But this happens very much bad in the case of construction contract. Construction, building construct பண்ணா என்ன பண்ணுவாங்க? பேஸ்மெண்ட் எடுக்கணும்னு ஒரு 20%. வால்ஸ் இருக்கணும் 20%. ஒயிட் வாஷ் பண்ண see there is அங்க வந்து ஆக்சுவலா எக்ஸ்கிலேஷன் எல்லாம் வரும். See, mutual and independent, first it should be independent, then only it should be mutual. ரிவர்ஸ்ல வரும். எப்பவுமே வேர்டிங்ஸ்ல பார்த்தா ரிவர்ஸ்ல வாங்க. Why it is independent? Giving the money and supplying of milk is no way connected. நீங்க மில்க் சப்ளை பண்ணும்போது நான் பணம் தரணும்னு அவசியம் இல்ல. பட் whereas go for the second case, conditional and dependent. X promises to construct Y's house, provided Y supplies cement and bricks. Okay, I'm an agent. Okay, what agent? I have my own cement and brick agency. அப்ப நான் என் வீடு கட்டும் போது நான் இன்னொருத்தங்கிட்டே வாங்க, என் வீடு கட்டும் போது நானே வாங்கிப்பேன்ல, ஏன் சிமெண்ட் அண்ட் பிரிக்ஸே இருக்கேன், நானே ஏஜென்ட் தானே. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா, பில்டர் கிட்ட என்கிட்ட சிமெண்ட் பிரிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, நான் தரேன், நீ கட்டி கொடு. இப்போ நீங்க கொடுத்தாதானே, நான் கொடுத்தாதானே நீங்க கட்டி தர முடியும். One, I have to make my promise perform, then only you can make your promise perform. அப்படின்னா it becomes dependent, so it becomes conditional. Okay, but this is not the case in the case of milk supply. Okay, milk supply monthly once நீங்க பேமெண்ட் பண்ணுவீங்க, but milk will be supplied individually day by day. No issues, can do it. It's not dependent. Third case, simultaneous and concurrent. Now, please don't skip to this example. Directly, blindly you can write cashiers. டீ கடையில போய் டீ வாங்குறீங்க, ஸ்டேஷனரி ஷாப்ல போயிட்டு பென் வாங்குறீங்க, வாட் எவர் இட் இஸ், simultaneous delivery of goods and payment will happen in the case of cashiers. Simultaneous. Okay, so in this case you call this as simultaneous. இல்ல மேம் நாங்க டீ கடையில அக்கௌண்ட் வச்சுதான் நம்ம சாப்பிடுவோம், அந்த கேஸ் எழுத வேண்டாம். Okay, that becomes mutual and independent. Is it okay? So 3 types of reciprocal promises are there. In the headings எப்போ நீங்க எழுதுவீங்கன்னா, only when the question is asked particularly with the word reciprocal present. இல்லனா எழுதாதீங்க. Okay, எல்லாம் எழுத போறேன். Okay, let me take over. Order of performance is important material. Simultaneous promise means the promiser need not bound to perform unless the promisor is ready and willing to perform his promise. டீ கடையில போயிட்டு டீ வாங்குறீங்கன்னா, அவர் டீ குடிப்பாரா என்ன பண்ணுவாரெல்லாம் தெரியாது, பட் டீ அவர் வாங்கறதுக்கு பேமெண்ட் கொடுத்ததுக்கு ரெடியா மட்டும் தான் நீங்க டீ சப்ளை பண்ணணும். ஓகே, then we go for next content, alternative promise. Reciprocal promise and alternative promise are totally different. Reciprocal promise is simple line, a promise for a promise. I want to highlight, please. கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறும், please make a note of it. See, so far till the earlier topic we were saying that considerations, exchange of promises. Offer is a promise, acceptance is a promise. Okay, lawful object is also a promise. அப்படின்னா எல்லாமே promise தான் பார்த்துட்டு இருந்தோமா, இங்க என்ன நம்ம பண்றோம், இது reciprocal promise, இது alternate promises சொல்லி split பண்றோம். Okay, so when we were talking about reciprocal promises, we were clearly mentioning that it's nothing but a promise for a promise. We are not talking about legality or lawfulness. Please make a note. Legal
or which means what? Illegal or unlawful is not a content discussed over here. Okay. If your question paper is very, very hard, this question you may expect. அப்போ கொஸ்டின் பேப்பர் ஓபன் பண்ணோம்னா ரெசிப்ரோக்கல் ப்ராமிஸ் ஆல்டர்னேட் ப்ராமிஸ் அப்போ கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப்னு நினைச்சுக்காதீங்க. ஓகே, பிகாஸ் இது சின்ன இன்ட்ரிகேசிஸ் ப்ராபப்ளி நிறைய பேர் வந்து அப்படியே பாத்தீங்கன்னா யூ மைட் நாட் ஹேவ் நோட்டட் திஸ் ஒன். இல்லீகல் அண்ட் அன்லாஃபுல் பத்தி ரெசிப்ரோக்கல்ல பேச மாட்டாங்க. பட் when they use the term alternative, there is a contract where you'll have both legal and illegal object, and legal and illegal are divisible, means legal branch alone can be performed. Sure, alone can be performed. Now, legal branch work it will become valid, and illegal or promise that will become void. So obviously it is divisible in nature. Divisible, or they will use the word called severable. Divisible probably can make a note. It should be divisible or use the word as severable. அப்படின்னா separate பண்ணி பார்க்க முடியும். அந்த கேஸ்ல legal branch will become valid, whereas the illegal content will become void. Okay. Because it is divisible, that's why you can make it as legal and valid and void. Okay. Example: A and B agree that A shall pay B 1,000 rupees, for which B shall afterwards deliver to A either rice or smuggled opium. Okay. Either rice or smuggled opium. The contract is valid to deliver rice and is void to deliver to B. Because opium it's not valid. And clear is a smuggled opium, so definitely it's void. Okay. Please, can you go for the first example again? There's a small twist over here. First part, second part, then I'll come back again for first. Yes, please. First example. In case I make a small change over here, either rice or wheat. What do you talk about this contract? What do you say about this contract? Huh? Valid. நான் 1000 ரூபாய் தரேன். ஓகே, நீங்க சொல்றீங்க மேம் நான் எஸ்எஸ்ஐ ஃபீஸ் கட்டுறேன், நீங்க சிஎம் எடுங்க, சிஏ எடுங்க, நாங்க எது வேணாலும் எக்ஸாம் எழுதிக்கிறோம். இட்ஸ் நாட் தட் வே, ரைட்? இப்ப சொல்லுங்க. Instead of smuggled opium, that is wheat. Because the same example will get it in the exam. Either rice or wheat. See, there is no certainty of the contract, right? There is no certainty in the contract. Certainty means what? With respect to the terms, conditions, consideration, object, everything. When I use the word rice or wheat, you will clearly say there is no certainty. Apo, instead of saying rice and wheat, we have what? Either rice or smuggled opium. Why don't we say that this is also not certain? Rice or wheat na uncertain சொல்லணும்ல. அதே மாதிரி rice or smuggled opium na uncertain சொல்ல வேண்டியதானே. all தான் இருக்கு. We cannot do that. This is what the highlight of alternate promise. See, come back for the definition of alternate promise. Contract, see, alternate promise ங்கிற angle define பண்ணல, contract ங்கிற angle define பண்ணிருப்பாங்க. Contract with legal and illegal object will be there. Please highlight. அதான் சொன்னேன், டஃப்பான எக்ஸாம் பேப்பர்னா இந்த கொஸ்டின் இருக்கும்னு சொன்னேன். டஃப்பான கொஸ்டின் பேப்பர்னா இந்த கொஸ்டின் இருக்கும். ஓகே, சோ இனிமே உங்களுக்கு ஈஸியா தான் இருக்கும். Will not be tough, right? Yes. When you say a promise is an alternate promise, contracts will have legal and illegal object. Okay. A few pages before, turn to void agreement. The heading with void agreement. I think it's 2.8. Come for this third point. Page number 2.49. 2.49. Yes, please read it along with me. Agreements for which the consideration or object, see in our case, rice or smuggled opium, of which is unlawful or unlawful in part and not severable. Here, rice and or opium, both are severable, right? பிரிச்சு பார்க்கலாம்ல rice and opium. அப்போ rice வரைக்கும் valid ஆகுது,
For OPM, it becomes invalid. But under this heading, we are discussing about void agreement. In the cases of void agreement, discuss one. It says the agreements where the consideration or object is unlawful, completely unlawful, or unlawful, not completely, only in part, but is not severable. Divisible illama, severable means what? Indivisible so it's not severable means that it becomes void. Okay, yes, continuing. So this is done. Yes. Hereafter normal headings only. Yes, tell me who's liable for performing? Probably you can add this question. Who has to perform? Question paper. Who has to perform? Yes, I promise, so I has to perform. If it is of personal skill. If not of personal skill, my agent can perform. Obviously, if you are talking about a company being an artificial person, every perform or agent, board of directors will perform. In case the promiser is not alive, then legal representatives can perform. Okay. Yes. Whether the third parties can perform? Yes, can perform. But I want to highlight this case. If it is accepted by the promisee, இல்ல ப்ராமிசர் என்ன பண்றாரு நான் லெட்டர் கையால எழுதி தரேன் அவர் என்ன விட சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொன்னாலும் ப்ராமிசி அக்செப்ட் பண்ணாதான் see even though the authorization is there or ratification is immaterial only it has to be accepted by the promisee. If the promisee accepts then it can be performed by a third party or stranger. Fourth case. Fifth case, if it is a joint promise, all the promises jointly has to perform. In case any one of the partner deceases, legal representatives has to perform. So how many cases for? 5 cases. Let me come again. First point, please join. If it has personal skill, so general என்ன சொல்லுவோம்னா who has to perform? Promiser சொல்லிடுவோம். இனிமே நீங்க அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. Who has to perform? Personal skill செக் பண்ணுங்க. Personal skill promiser himself has to perform. Second case, not of personal skill. Agent can perform. Third case, death case legal representatives can perform. Fourth case, stager can perform. General law, stager cannot perform. If the performance is accepted by the promisee, yes, the stager can perform. And fifth case, in the case of joint promising, that all the promises jointly has to perform. Okay. அதுல யாராவது மண்டே போட்டாருன்னா obviously legal representatives. Okay. Let me go for this example. A, B and C jointly promised to pay D 3,000. So, if this mention of word joint is there, you have to understand A is to B is to C is taking the ratio 1 is to 1 is to 1, equal ratio. Okay. அப்ப 3000 ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்காங்கன்னா எவ்வளவு வாங்கியிருக்காங்க A 1000, B 1000 and C 1000. A and B are not traceable. Okay. So ultimately C has to pay the remaining in full. For convenience sake, let me go for the board work. Probably I'll go for the same example. A, B and C. A, B and C, they borrow the amount from B. The same 3,000 I'll take it. Okay. Same 3,000. If nothing is mentioned, usually we'll go like he has to pay 1,000, he has to pay 1,000 and he has to pay 1,000. Okay. First case. எல்லாரும் நல்லா உயிரோட இருக்கிறாங்க அப்போ how much they have to pay சொல்லுங்க okay no issues it becomes an actual performance okay he will pay 1,000 he will pay 1,000 he will pay 1,000 second the example what we have in single material A and B are not traceable எங்க ஓடி போனாங்கன்னே தெரியல அதனால joint promise எடுக்க கூடாதுங்கிறது we cannot trace now we cannot get it from A we cannot get it from B ultimately who has to pay because it's a joint see you will have this word நீங்களாலும் கற்பனை பண்ண வேண்டாம் it's not imaginary it will be clearly mentioned jointங்கிற word இருந்தா மட்டும் தான் வரும் okay so C has to pay how much 3,000 third case A is not alive A order legal representative B himself okay C himself fourth case எப்படியெல்லாம் twist ஒன்று பாருங்க no legal representative அதனால கடனை கொடுத்தாலும் பையனா இருந்தாலும் பையன் இருக்கணும் இல்ல பொண்ணு இருக்கும் எஸ் நோ லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஏக்கு யார் பே பண்ணுவா
சரி பிக்கு யார் பே பண்ணுவான்? How much? Quasi himself. நல்லா தானே இருக்கிறாரு. For A, yes, they have to share because A is not alive. We cannot have the legal representative, so no legal representative has to be shared between A and C. So he will pay 500 extra and he will pay 500 extra. Okay, let me take over. For fifth case, A again, no more. Okay, போட்டு தன்னோடு முடிவு பண்ணியாச்சு. A டாக்கும். No legal representative, but they have an asset worth 3,000. A பேர்ல ஒரு சொத்து இருக்கு 3,000 ரூபாய்க்கு. Yes. Yes, you know, you very well know. லாஜிக்கலா யோசிச்சாலே வந்துடும். கிரிமினலாம் யோசிக்காதீங்க. ஓ ஏக்கு வந்து 3,000 ரூபாய் இருக்கா, பிஎன்சி வந்து பிளான் பண்ணி நம்ம பணத்தை அவனே கட்டடிச்சுக்கணும். அவன் தான் உயிரோட இல்ல, யாருமே இல்லையே. 1,000 from assets of A. B will pay 1,000 his own amount. C will pay 1,000 his own. What? You mind 2,000? ஃபேமிலி தான் இல்லையே. ஓகே, பிஎன்சி தான் எடுத்துப்பாங்க. அதெல்லாம் எக்ஸாம்ல கேட்க மாட்டாங்க, கவலைப்படாதீங்க. இட்ஸ் நாட் இன் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட். தட்ஸ் பிகாஸ் மோஸ்ட் பர்சனல். ஓகே, இது வெறும் 3,000 ரூபாய் இல்லாம 3 கோடி ரூபாய், 30 கோடி ரூபாய், 90 கோடி ரூபாய் இருந்தா ஏன் வந்து நேச்சுரல் டெத் எல்லாம் நடந்திருக்காரு, போட்டு தள்ளியிருப்பாங்க பிஎன்சி சேர்ந்து. Okay. See, this is actually practically happening case. But நீங்க அவ்வளோலாம் யோசிக்க வேண்டாம். If this is the situation given that, don't go for your own visualization. என்ன கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வரைக்கும் விஷுவலைஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, எஸ். Now let me extend the case. Sixth, A and B both not alive. Okay, probably you don't want to drag more. I'll have that they have the legal representatives. Apo, yes, please join. Make it faster. Legal representative 1,000. Legal representative 1,000. See, himself 1,000. Okay. Seventh, A, B, and C both not, all the three not alive, and no legal representatives. நாம ஓட்டுக்க வேண்டியதான் டி, தலையில துண்டு போட்டு போக வேண்டியதான். No, he cannot recover. Okay. Eighth, A becomes insolvent. Okay. Yes, please join. A becomes insolvent. Has an asset worth 500. Equate to the asset. Okay, remaining 500, 1,000 plus 250, 1,000 plus 250. So what's the moral of the story is, don't go for joint promising, even though kadan vaanganalo. Okay, so if you want, you can please make a note of it. This is a beautiful content actually. Is the font size okay? Yes, you want to make a note of it, please. You can just go for this example later, okay? Miscellaneous. Effect of refusal to perform. Let me go for the first example. This is often repeated. A, who is a singer, enters into a contract with B, the manager of a theatre. Okay. What is the contract is about? To sing for 2 nights in every week during the next 2 months. So, 2 மாசத்துக்கு book பண்ணி வச்சிருக்காரு இந்த singer. So, what is the contract? The singer will sing for 2 nights. So, 2 concerts will be done every week for the next 2 months. Okay. B engages to pay 1 lakh for every night. Okay. On the 6th night, A willfully absence, please highlight, A willfully absence from the theatre. So, B எவ்வளவு ஹாரபிளா இருந்திருக்கும், theatre manager manage பண்றதுக்கு அங்க personal skill இல்ல, who has to perform? If it is a personal skill, the singer has to perform. Singer வந்து personal skill தானே. So, A willfully absents herself from the theatre. B at the liberty has an right to put an end to the contract. You agree? ஆமா இல்ல, perform பண்ணணும், performance பண்ணலனா, yes, we can put an end to the contract. Now, the sequence is different. In case if B allows, what do you mean by
Allowing, the term will be using what is acquiescence. Acquiescence is ஒத்துக்கிறதுன்னு அர்த்தம். Allows A to sing on the sixth night. Okay, probably this should be seventh night. Can please make a note of it. There's a small error. ஏன்னா sixth night தான் absent இல்ல. If B allows A to sing on the sixth night, இப்போ B வந்து நீ செவன்த் நைட் பாட அலோவ் பண்றான்னா நீ சிக்ஸ்த் நைட் பாடல, அதனால இனிமே கான்ட்ராக்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு டெர்மினேட் பண்ண முடியுமானா முடியாது. This obviously right. At this point of time itself, when on the non-performance on the sixth night itself, what you have to do? You have to close the contract. If you are allowing means, and the performance not perform பண்ணத நீங்க consider பண்ணலன்னு அர்த்தம். So you don't have the right to terminate the contract. So this is about the first point. Now let me go over the content wordings. Effect of refusal to perform. You can terminate, you will get the right to terminate only if the acquiescence is not given. Acquiescence means in the case of allowing, not given. But what you can do is you can claim for the damages. Probably in the manager வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு sixth nightல you might have alternated with some other singer all on a sudden. வேற alternate பண்ணியே ஆகணுங்கிற டைம்ல probably might have paid high amount. Usually வந்து எவ்வளவு ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க 1 lakh. Because of his non performance he might have paid some 2 lakh or 3 lakh. இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம், நான் வந்து படத்தை பிடிச்சு தான் தரணும்னு சொல்லலாம். He can claim for the damages but he cannot terminate. Why? Because he is allowing to sing on the seventh night. Okay. Second one, we can just have a look. Third one, effect of neglect of promisee to afford the promiser reasonable facilities for performance. Yes, A contracts with B to prepare B's home. B neglects to point out to A the places of repair. It is not A's fault. ஆமாம்ல, நான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண வரேன், நீங்க எந்தெந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும், எங்கெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லணும். You are not mentioning anything. You are not pointing out where the places are to be repaired. And whose fault is this? Attempted performance இல்ல இது. ஆமா தானே? I am ready to perform. You are not allowing me to perform. So this becomes attempted performance. Then next heading. Who can demand for the performance? Yes, please have this question written. Who can demand for performance? Who can demand for performance? Yes, who can demand for? Promisee. If the promisee is not alive, legal representative. Probably if it is a joint promise, see the earlier case we were discussing just now. In the case law, just imagine instead of all these happening, where A, B and C together borrowed a loan, D கிட்டதுக்கு பதிலா A, B and C together gave a loan to D. Borrowed பதிலா loan D மாத்திரம், who can demand for the performance? A, B and C or jointly can perform, right? Okay, D பணம் தரல, 3000 ரூபாய் பணம் தரணும். Okay, 3000 ரூபாய் தரணும் D யாருக்கு? A க்கு 1000, B க்கு 1000, C க்கு 1000. Our D is not performing. Who can claim for the performance? Who can demand for the performance? A, B and C, because those are joint props. Ana joint ங்கிற word இருக்கணும்ப்பா. Okay, continuing. So this you can have a look bit later. Time and manner of performance. Yes, this is nothing but an offer, right? Performance எங்க இருந்து வருது? Because offer is given by an offer. So it should be the prescribed manner. It should be sanctioned by the promisee. Yes, please highlight sanctioned by the promisee. It should be by agreement or under reasonable time. Okay. Appropriation of payments. Oh no, I'll just give the simple concept. நீங்க எனக்கு 1000 ரூபாய் தரணும், நான் உங்களுக்கு 1500 ரூபாய் தரணும். அப்ப மொத்தமா எவ்வளவு தரணும்? இல்ல நான் உங்களுக்கு 1000 ரூபாய், நீங்க எனக்கு 1000 paid. The difference alone can be paid. I have to give you 1000 rupees. You have to give me 1500. In different occasions we have borrowed in this way. அப்ப மொத்தமா எவ்வளவு தரணும்? This is what you call as appropriation of payment. Okay, not only that, first case probably I have given a loan amount. First time 1000, second time or 2000, third time or 1500. I have given you these three amounts in 3 different times. Okay, and you are giving me 500. In the 500 எதோட appropriate பண்ணணும்? Okay, எதோட appropriate பண்ணணும்? This is the order. It will be indicated by the debtor's choice. பணத்தை திருப்பி தரும்போது இந்த 500 ரூபாய் வந்து இந்த லாஸ்ட் வாங்கணும்ல அந்த கடனை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். Sometimes many what they do is பெரிய அமௌண்டா இருக்கும்ல அந்த அமௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டே வரலாம்னு நினைப்பாங்க. Okay, so it might be that choice. So indicated as per the debtor's choice, it will be going in sequence. Okay, if no indication is given, you can go as per the creditor's choice. நீங்க 500 ரூபாய் கொடுத்துட்டீங்க, 500 ரூபாய் கொடுக்குறேன், நீங்க லெஸ் பண்ணிக்கோங்க. எதுல இருந்து லெஸ் பண்ணலாம்? ஏன் இஷ்டம், எங்க வேணாலும் லெஸ் பண்ணலாம். இப்ப சொல்லுங்க, எங்க இருந்து லெஸ் பண்ணுவீங்க?
Why? Okay. Okay. Yes, obviously, in order of time தான் போகும். இந்த order இல்லனா. But as a creditor, why you go for 1000? Interest கம்மியாவும் okay. Anyway, you going to pay interest for the other amount also. Leave of interest. Your point is absolutely right. I'm talking very legally. Don't think logically. ஆக்டுக்குள்ள போங்க. நான் தான் சொன்னேனே கான்ட்ராக்ட் முடிக்கும் போது தெளிவாவே இருக்க மாட்டீங்க. I want more specific to that. அதான் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினதுதான். ஏன்? டைம் முடிச்சா என்ன? ஆச்சுன்னா என்ன? Your track is right. அல்டிமேட்டா என்ன ஆகும்? We are used to one term, right? If the time is over, இந்த டெட்டுக்கு ஒரு பேர் சொல்லுவோம்ல. அக்கௌண்டிங் ஸ்டூடெண்டா யோசிக்காதீங்க. ஏன் ஸ்டூடெண்டா யோசிங்க. அந்த டைம்குள்ள பே பண்ணணும். டைம் முடிஞ்சிச்சுன்னா வில் கிவ் அ நேம், ரைட்? சோ இந்த டைம் முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? என் மேல கேஸ் போடலாம். அந்த கேஸ் போடுறதுக்கு டைம் முடிஞ்சிச்சுன்னா டைம் பார் டெட். ஓகே, டைம் போயிட்டே இருக்கும். See, what do you mean by time bar debt? The time is over to file the case. இப்போ first, usually we go in order of time, but still it's creditors right, second order ல வரும்போது, what we do is we'll try to close this amount because if this amount goes beyond the limitation acts period, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதனால கேஸ் போட்டு கூட வாங்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? அந்த அமௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்லி. But first preference will be given by the debtor only. So debtor has to indicate. So let me come again. Debtor has to indicate first point. If debtor is not indicating, then it's as per the choice of the creditor. Okay, 1000, 2000, 1500. 500 ரூபாய் கொடுத்துறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன தெரியுமா பண்ணிருக்கேன்? லெஸ் பண்ணாம received 500 from so and so சொல்லிட்டு எழுதி நோட் பண்ணி வச்சுக்கேன். மறந்தே போயிட்டீங்க. அப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்கும்போது பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் கிரெடிட்டர்ஸ் ரைட் நோ, ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்கும்போது இது என்னவா கன்சிடர் பண்ணுவோம்? எல்ஸ் இன் ஆர்டர் ஆஃப் டைம் as per the law. Else we can sometimes proportionate also. Proportion பண்ணிப்பாங்க. Okay. This is one angle. This is as per the act. Act says this. But there is a famous case happened called as Clayton's case. இதான் நான் சொன்னது. நான் 1000 தரணும், நீங்க 1500 தரணும். அப்ப அல்டிமேட்டா எவ்வளவு தரணும்? So we can appropriate in this way. Okay. This happens in the case of current account only. So implied appropriation, order of payments and receipt will be entered. So it will go in order only. The first item on the debit side will be discharged or reduced by the first item on the credit side. Okay, this is a famous case called as Clayton's case. Okay. So examples you can go through. Yes, how far time is important to perform? Usually time important ஆனா, yes, time is important, but how far is important to பார்க்கும்போது commercial contracts பொறுத்த வரைக்கும் it's really a need. Definitely you have to perform within that time. For other contracts, it's a presumption it is important, but it's quite a stipulation. நான் வந்து ஒரு 10 சேர் ஆர்டர் பண்றேன் வீட்டுக்காக தான். It's for my personal, it's not a commercial contract. I'm not going to buy from you and sell it. For my personal purpose, I'm ordering 10 chairs. நீங்க கேட்கலாம், வீட்டுக்கு 10 chairs ஆர்டர் பண்றீங்கன்னா அது எப்படி நீங்க பர்சனல் பர்பஸ் சொல்வீங்க? வாட் எவர் இட் இஸ் மை ஹோம், ஐ எம் பையிங் 10 chairs. உங்களுக்கு என்ன? இதான் கான்ட்ராக்ட், இப்படிதான் போகும். ஓகே, so 10 chairs I am buying for my personal use. I am asking you to deliver today. You say, ma'am, today is Sunday, there is no delivery, it will be taking place. I will deliver by tomorrow, Monday. Okay. நாளைக்கு வந்து டிரைவர் என்னது ஏன் மண்டே போடுறோம்? உடம்பு சரியில்லை, லீவ் போட்டாரு. நார்மலி கம்ஸ். உடம்பு சரியில்லை, லீவ் போட்டாரு. ஸோ இமீடியட்லி ஐ ரிசீவ் அ கால் ஃப்ரம் த ஷாப் ஓனர் ஆர் வாட் எவர் இஸ். என்ன சொல்றாருன்னா, டிரைவர் லீவ் மேம். ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ வில் சென்ட் யூ பை டியூஸ்டே. நான் போய் கேஸ் போட முடியாது. See, it's a presumption that we have to perform within the reasonable time mentioned.
But it is a stipulation. என்ன சொல்லுவாங்க, 10 ஷேர் வீட்டுக்கு தானே ஆர்டர் பண்ணீங்க, ஒரு நாள் இல்லைன்னா என்ன பண்றது? இதே in case I have ordered the same 10 shares, I'm conducting a program at SSA. I need the shares by tomorrow. மண்டே ஈவினிங் ப்ரோக்ராம் நீங்க மண்டே காலையில தரேன்னு சொன்னீங்க, மண்டே காலைல வரல, அதுக்காக நான் என்ன பண்றேன், ஐ ஹேவ் டு கோ ஃபார் தி அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். ஐ அம் கேன்சலிங் யுவர் ஆர்டர் அண்ட் பையிங் தி நியூ சேர்ஸ் ஃப்ரம் அனதர் பார்ட்டி. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், ஆர்டரை கேன்சல் பண்ணதான் நீங்க குறை சொல்ல முடியும். And I'm ordering from other party, like probably I booked a share with you which was costing 5,000. Immediately நான் வேற ஒரு பார்ட்டியை புடிச்சு வாங்கினனால 5,500. This 500 is a damage to me, which I can claim from it. அதுதான் பிரீச்ல பார்ப்போம். Okay, continuing. If it is becoming voidable contract or whether we can wait to repudiate, yes, before the agreed time we can do. What do you mean by repudiating? Canceling தான் வரும். Okay. Waiting நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றது. Agreed time குள்ள பண்ணலாம், but here the reasonable time will be there. Effects, yes, you can claim compensation in both the cases. When we consider, usually we will consider this gold and selling of shares, equity shares, எல்லாமே வந்து commercial contract. Because time varies, marketல share value மாறிடும். Mortgage bond and all becomes like a personal case, so அது கொஞ்சம் மாத்திக்கலாம். Okay, time extension எல்லாம் கேட்டுக்கலாம். In case it is a sale of land, usually sale of land is directly linked with Transfer of Property Act, but contract ல கேட்டாங்கன்னா அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. So time may be made an expense only by express words. 3 months நம்ம advance pay பண்ணிடலாம். ஒரு 3 crore property. 3 crore வந்து ஒரே இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பே பண்ண முடியாது. Have to get loan from the bank or have to make the alternate arrangements. எவ்வளவு நான் டெட் வந்து ரெடி பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. So give me 3 months அப்படின்னு சொன்னா by express words it's accepted. Okay. Is it okay? Yes. I have to go with assignment of contract. Assignment of contract. Assigning means transferring the performance to a third party. What happens here is the original party will get terminated because of this original party's disability to perform. அவரே வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா அதர் பார்ட்டி கிட்ட இன்னொரு பார்ட்டியை வச்சு நீங்க கான்ட்ராக்ட்ல முடிங்கன்னு சொல்லியிருப்பாரு. So it will be transferred to the other party. Whether this can be done அப்படியானா we have to discuss in two angles. One is act of the parties where both the parties are alive. Okay. Or they are still capable. What happens in the second case is will call as operation of law. இறந்துட்டாங்க, who has performed legal hire if not of personal skill. In the case of insolvency, liquidator will come, the official receiver or assignee will come. And in the case of merger. So in the மூணு கேஸ்லயும் வந்து we have to follow as per the law. இங்க நம்ம யூசுவலா ஒரு term யூஸ் பண்ணுவோம் called as transmission. Transmission is as per the law you have to follow, as per the operation of law. Whereas if you go for act of the parties, the party is alive, the party is still capable, but because of some cases, they want to assign the contract. That may be carrying some personal reason or whatever it is. When we talk about assignment, we have to talk in both the ways. Contractual liabilities also will get transferred and also contractual rights will be transferred. Complete a contract, rights and liabilities both will get transferred. But if that is involving personal skill, see, the singer has to sing by himself. So வேற யாராவது வந்து பாடலாமா, என்னால இனி வர முடியல, வேற யாராவது அனுப்பலாமா? No, I booked you because you are a singer, you are an expertise in that. So personal skill or personal ability or because of some other personal qualification, no, you cannot assign it. See, it's a non-applicability case. A painter has to perform his own contract. Contractual rights, if it is of personal skill or ability or other qualification, yes, the same thing holds good here. Probably there is one more point. If it is an obligation, where it is a liability to perform. கொஞ்சம் பாருங்க, the example often repeated. X owes 100 to Y and Y owes 100 to Z. Please make a note. X to Y, there is a contract. Okay. Y has borrowed from Z, which is there existing another one contract. Okay. Here, Y cannot ask Z to recover from X. நான் உனக்கு 100 ரூபாய் தரணும், X எனக்கு 100 ரூபாய் தரணும், ஆனால் நீ X கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கோ. He cannot ask Z to recover unless there is a contract existing between X and Z. ஓகே, உன்னை நம்பி நான் எப்படி பணம் தரது, என்ன நம்பி தர வேண்டாம், ஆனா எக்ஸுக்கு நான் 100 ரூபாய் கொடுத்துருக்கேன், அவன் தருவான்ல, அதுல இருந்து நான் தரேன். இல்லைன்னா அவன் எனக்கு தர வேண்டாம், நீயே போய் வாங்கிக்கோ.
But obviously, what X has to do is X has to say okay to give it to Z. Okay. Okay, contractual rights, we have something called as actionable claim. Actionable claim, for example, you can go for actionable claim is immobile right. Immobile property or attach right. I have a property building, okay, and I have given this for rent. Who has the right to collect the rent? I am the owner. I have the right to collect. Okay. Anna, I give this right to you. What right is given? Right to collect the rent. So actionable claim can be done. Okay. So till here we have performance of a contract. Yes, any doubts we shall discuss, else I'll go for the next topic. Yes, please. Breach of a contract. What do you mean by breach? Simple by definition. Non-fulfillment of promise. See, failure or non-completion or non-fulfillment of the promise given. Like we discussed in the performance, we have two types of performance, Ilya. What are the two types of performance? Actual performance, attempted performance. Actual performance is as per the terms and conditions, the due date has arrived, you have done the performance is over. Likewise, we have here actual breach, which means due date has come and you have not performed. And a breach is non fulfillment. Due date once you perform, which means what? It's complete a breach. Okay. But we have two classifications here. One is due date of performance and another one is during its performance. Please make a note here. One classification is under the actual breach itself. One classification is due date of performance, another one is during its performance. Let me go with the example. X agrees to sell his car to Y on 1st June, but on 1st June, X refused to sell the car. It's a complete breach. Okay. But you have to check how far time is an important essence. Okay. Whereas, in the case of during its performance, one party performs, another party fails. அப்படின்னா performance start பண்ணியாச்சு executory மாதிரி இருக்கும் sorry partly executed and partly executory மாதிரி இருக்கும் one party perform automatically as per the actual performance it's duty of the other party to perform but what happens here is the other party is not performing fails or refuses to perform. Please highlight the third category. He performs but not in the prescribed manner. Performs but not in the prescribed manner. What do you mean by prescribed manner? Is as per the terms they have discussed between themselves, they have to perform in that way, but he is not performing in that manner. Moon angle. One on the failure. Okay, failure means what? Because of some disability, he fails. Second case, he refuses to perform. Third case, he performs but not in the prescribed manner. In the case in the category solving, it's an actual breach but falling under during its performance. Okay. X manufacturer contracts to supply 500 shoes to a dealer Y. After supplying 200 shoes, he refuses to supply the remaining items. So you call this as a during its performance. Partly performed. And the partly performed ஒரு பாதம் perform பண்ணிருக்காரு. Okay. Second one, anticipatory breach. Please highlight. What do you mean by anticipation? நினைச்சு நீங்க பண்ண மாட்டீங்கன்ட்டு அப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கணும் உங்க மேல கேஸ் போட்டுக்கலாம் கான்ட்ராக்ட ஸ்டாப் பண்ணிருக்கலாம் நான் அதெல்லாம் பண்ணிக்க மாட்டேன் anticipatory which means there will be some impliedness or expressive saying that there is no intention to perform or you will be showing some unwillingness. Okay. Let me go for the first example. Let me go for both the examples. First one, X contract to supply to Y 100 pieces of spark plugs when per December 15th, 2005. Before the due date of performance, before the due date of performance, he informed Y that he is not going to supply. Okay. It is an express intention. You call this as anticipatory breach. You will not call this as actual breach. Okay. Actual breach na due date la perform பண்ணல இல்லனா மாறுது. We will call this as anticipatory breach. Let me go for the second one. A agrees to sell his white horse to B for 50,000 on 10th August 2019. Clear but sells to C on 1st August itself. 10th August நீங்க pay பண்ணுவீங்க அவர் first deliver பண்ணுவாரு. Okay. But what happened on 1st August itself? He is delivering or he is selling to C, which means he is showing the conduct. He is showing an impliedness that he cannot sell it to A on 10th August. அப்ப இது என்னது? Anticipatory breach. Is it okay? When you say anticipatory breach,
or the other case, what are the effects? Remedies. Effects? First one, you discharge the contract. Discharge means what? You put an end to the contract and you immediately bring an action. I asked for 10 shares stock. It's not an emergency. I asked for my personal use only. Konja careful paranga. To the shop owner, he says he'll deliver on Tuesday. When he has to deliver? Monday சொன்னோம் இல்லையா டியூஸ்டேங்கிறாரு. என்னன்னு கேட்டா ஒரு அர்ஜென்ட் டெலிவரிங் மேடம், அதனால மண்டே தர வேண்டியது, டிரைவர் அதுல போயிட்டாரு, கட்டமா ஓகே நோ இஷ்யூஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னா ஓகே தானே. See, I'm the person who has a right to claim for the performance. I say it's okay, then no issues. ஆனா இல்ல எனக்கு ஈவினிங் ப்ரோக்ராம் இருக்கு, நீங்க கொடுத்தே ஆகணும்னு சொன்னா நான் என்ன பண்ணிருக்கணும்? டிஸ்சார்ஜ் பண்றது இல்லாம I might have gone for the immediate action for damages. Okay. Second, in case of anticipatory breach ஆகும்போது you can keep it operative and wait till the time of performance arrives. இன்னும் டியூ டேட் 10 நாள் இருக்கே, வெயிட் பண்ணலாம், பண்ணிட்டா வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வெயிட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக ஆபரேட்டிவா வச்சுக்கலாம் கான்ட்ராக்ட். இன்கேஸ் அந்த இன்பிட்வீன் கேப்ல the object becomes not viable, which means what? Object is not applicable or available. What happens? Contract becomes use. பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிள். S agreed to sell his horse to Y on 1st December 2005. Kindly join. Please stay connected. But before this date, X informed Y that he would not sell his horse at all. Clearly, this line says it's an anticipatory breach. Correct? However, Y did not accept the refusal. இவர் என்ன பண்ணிருக்கணும்? அவர் சொல்றாருல்ல, என்ன பண்ணிருக்கணும்? கான்ட்ராக்ட் வந்து இமீடியட்டா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி you might have gone for claiming the damages. But what he thought, sir, இன்னும் டைம் இருக்கு, till 1st December will wait அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is not accepting the refusal, but he is keeping the contract alive till what date? Till the due date of performance. நடுவில் என்னாச்சு? Horse died. Horse died என்னது? No object, no subject matter of the contract, which made the contract void. Don't write as void agreement. ஏன்னா void contractா இருக்குன்னா அது வேலிடா இருந்த பிறகுதான் void ஆயிருக்கும். So it has become void contract. So you cannot also recover the damages. Please make a note. If you take immediate action, you can claim for damaging or claiming the damages. But what happens in this case is you cannot also recover the damages because you were trying to keep it alive. But under sequence sequence of events, the horse died, there's no subject matter, and you cannot ask for the contract because the contract has now become void. Earlier case, the contract is still valid. Contract valid or breach. இங்க வந்து contract void. அப்புறமா நீங்க breach பத்தி பேச முடியாது. கரெக்ட்டா? Okay, so you cannot talk about remedies. So what are the remedies are available? Please interfocus. This is often repeated question. CMA Foundation, even though it's one word questions for you, please focus here. Okay, even though it's one word, either கொஞ்சம் focus பண்ணுங்க. Probably this heading breach and the next heading discharge. It's very very important. Okay, important for 1 mark. Even CMA inter 1 mark இருக்கு நமக்கு. Rescission, you can rescind the contract. What do you mean by rescinding? Cancelling, which means all the obligations will get absorbed. Just no more. If it is a valid rescission, then you'll get the right to claim compensation. So first remedy. Second remedy, என்னால அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ண முடியாது, நான் சொன்னபடி நீ பண்ணிதான் ஆகணும். Claim for specific performance. But there are some cases called as grant case and non-grant case. Grant case na okay, alternate solution இல்ல, specific performance கேட்கலாம். Alternate solution இருக்கு, alternate solution பண்ணிட்டு போலாமே. Okay, for example, if you go for grant case, which means what? No alternate solution exists. பணத்தால சரி பண்ண முடியாது. It's not equal, like compensating with respect to money. Okay. உங்களுக்கு என்ன சொன்னீங்க? ஒயிட் ஹார்ஸ் சொன்னீங்க. ஒயிட் ஹார்ஸ் இல்ல, நான் வேற யாருக்கோ கொடுத்துட்டேன், அதுக்கு பதிலா வேற ஹார்ஸ கொடுத்துட்டேன். இல்ல, எனக்கு ஒயிட் ஹார்ஸ் வேணும், ஒயிட் ஹார்ஸ் தான் வேணும். Okay, probably that white is meant for symbol of purity. தெரியும்ல? Usually whiteனால and especially white horse na நிறைய வீட்ல வந்து white horse வைப்பாங்க because of symbol of purity and because of the elegance. Okay. எனக்கு white horse தான் வேணும்னு சொன்னா நீங்க see, that need not be a horse itself. That may be a horse painting also. இல்ல horse painting போயிடுச்சு, நீங்க நான் தான் புக் பண்ணிருந்தேன், போயிடுச்சுன்னு எப்படி சொல்லலாம்? So வேற ஒரு horse painting இருக்கு, probably that may be a real work of art ஆனாலும் நான் கேட்ட art இல்ல. Okay, which means you cannot compensate in terms of money or பணத்தை கொடுத்து விலைக்கு வாங்க முடியாது, or there is no particular standard for ascertainment. If it is a real work, ஒரு சில pieces of work எல்லாம் individuality இருக்கும். Okay, ஒரு ஆர்ட் வரையும் போது ஒரே மாதிரி இருக்குது, வேற ஆர்ட்ல வரையும் போது வராது. Even the mistakes will not come. The mistakes will be different. The real art எல்லாம் draw பண்ணும்போது mistakes also will be different.
Okay. For the case Lala, there is no alternate solution, which means what? What do you mean by grand case? Grand case? There is no alternate solution. You have to perform what is being promised. Okay. This is not dealt in Indian Contract Act. This is dealt in a separate act called a Specific Relief Act. Please highlight. இது வந்து ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட்ல இருக்கு. இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல இதை பத்தி பேசல. ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூப்ளிகேட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் மாதிரி இருக்கு. நான் கிராண்ட் கேசஸ் விச் மீன்ஸ் வாட்? ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்துக்கோ. எப்போ there is no certainty, inequitable, not going in detail, you can manage, revocable in nature, probably this is happening in the breach of trust by the trustee, or personal nature, especially like contract to marry, ultra vires of his memorandum of association, unable to supervise the carrying out by the court கிட்ட போனா இது வந்து பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது. Then adequate remedies are available like damages. நீங்க 10 shares கேட்டீங்க டெலிவர் பண்ண முடியல, பட் ஆப்வியஸ்லி ஐ had chosen another party and he was supplying the shares. Yes, so adequate remedy இருந்தது இல்ல, கொண்டு போக முடிஞ்சது. Okay, so this is second point. அதையும் மீறி வேற எந்த ரெமிடிஸும் இல்லைன்னா you can claim for injunction, which means you can ask them to stop till further movement. Injunction temporary stoppage னு சொல்லுவோம். Temporary stop. But in contract, we define this as performance of the negative terms of contract, something which we have not promised and we do it. That can be done. You remember this very first example, the scaffolding example. There is a adjacent owner, he is renovating his house. The Sarakatil, scaffolding கட்டிருப்பாரு. அது என்னோட காம்பவுண்ட்ல விழுந்து my compound got damaged. Immediately he will say that don't go to the court of law and all. I will repair those compound damage. In case, just imagine the owner, the next beside the neighborhood owner, he is saying that என்னால பணம்லாம் தர முடியாது, வீடு கட்டினா இப்படிதான் இழிஞ்சுக்கணும், அதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னா, as the owner what I can do? I can go to the court of law. In case I go to the court of law, what I can do is இப்போதைக்கு இன்ஜங்ஷன் பாஸ் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ண சொல்லுவேன். என் காம்பவுண்ட சரி பண்ணா நீங்க ஒத்துக்க சொல்லுங்க, அப்புறமா கட்ட சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவேன். That's what it was injunction. Okay, injunction is it's not there in the contract because of the situation happening. Something is not promised. Negative in substance. What is negative in substance? Not there, but not in form. You can execute. But இதெல்லாமே வந்து usually court will do it. We cannot do it personally. Injunction is something more legal. Only court can do it. Yes, fourth one. You are very much aware of it. What is that? Claim for quantum merit. Fifth one, claim for damages. Seems like very simple. Claim for damages. See how many types of damages we have. Ordinary damages. Usually in the ordinary course of business this will happen. So damages claim பண்ணிக்கலாம். Special damages. So usually when we go for ordinary damages, what will be the compensation amount is the contract price minus the market price. I order the chairs. One chair is 5,000 rupees per unit. Contract price. But because of your disability we give, I order the chair from the outside market and which was 5,500. What is the difference? Negative 500. This will be collected for 10 shares. About 10 into 500, 5,000 rupees will be claimed as damages. Okay. But in the market price, எந்த டேட்ல வந்து breach நடந்தோ அந்த டேட்ல பார்ப்போம். Okay. Special damages, yes, probably because of the result of some breach and special loss might have happened, but you have to give the previous notice. Okay, some fire or something, and all natural nature of corona, but sometimes because of special loss, you have to do it. So first one ordinary, second one special, third one vindictive or exemplary damages. This is just to compensate the loss suffered. என்ன லாஸ்ங்க அத நான் சரி பண்ணி கொடுத்தேன், தென் உங்க லாஸ் சரி பண்ணிட்டேன். ஓகே. Fourth one, nominal damage. Actually, பெரிய லாஸ் பெரிய டேமேஜ் எல்லாம் இல்ல, பட் this should not happen in the next time because of the business contract. This should not happen in the next time. That's why we go for awarding a nominal sum. We will not do it, court will do it. ஏன்னா பிரீச்னாலே கோர்ட்டுக்கு தான் போகும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிரீச்னா எனக்கு மெயினா கோர்ட்ல போய் சீல் பண்றதா ஃபர்ஸ்ட் ரைட். நானே டேமேஜஸ் கிளைம் பண்றேன்னா நம்ம மியூச்சுவலா பேசிக்கலாம். Especially go to the court of law. You have the right to file a case and court may award a nominal sum just to say that this should not happen in the future. Okay, that's a fourth case. Fifth case, damages from carriers. Yes, probably deteriorate ஆயிடுது, physical damage ஆயிடுது. உங்க கோடவுன்ல நான் யூஸ் பண்ணி வச்சிருந்தேன், probably deteriorated because of some delay in transfer, something like that. Sixth one, stipulated damages or prefixed damages. Probably when we use CMA Inter, please focus. This might be helpful for your exams. Stipulated damages or prefixed damages. We will
While entering the contract, we will fix what would be the damage amount while entering the contract itself. That's what is called as prefixed. The alternate word used is stipulated. Then a stipulation now. We have two types of damages defined. One is liquidated damages, one is penalty. Now ஒரு contractல failure ஆச்சுன்னா liquidated damages fix பண்ணலாம். In another contract, I may for the same case I may fix it as penalty. That's stipulation. Breach ஆச்சுன்னா கோர்ட்டுக்கு போறீங்க, நான் liquidated damages fix பண்ணிருப்பேன், கோர்ட் வந்து penaltyன்னு சொல்லுவோம். See, stipulation இப்படியும் இருக்கலாம் அப்படியும் இருக்கலாம், depending on the situation it will change. So ultimately, what do you mean by liquidated damages? Okay, the fixed or ascertained damage being fair and genuine, pre-estimate of the probable loss occurring as a result of breach of contract. Liquidated damages, just understand this one which I am boxing it. Fixed or ascertained, and it is pre-estimated before the loss arises. நான் டிரான்சிட்ல குட்ஸ் அனுப்பும் போது 100 ஐட்டம் அனுப்பினா 2 ஐட்டம் கிராக் விழதான் செய்யும். அது என்ன பண்றது? It will happen. It's pre-estimated. Okay. How you can say it's fixed or ascertained, or how can pre-estimate now? We can have an assessment. Usually இந்த மாதிரி assessment இந்த usually நடக்கதான் செய்யும். And it's effective and recoverable. Whereas if you go for penalty, பெருசா ஒன்றும் தப்பு நடந்திருக்காது, பெருசான லாஸ் நடந்திருக்காரு, பட் இந்த தப்புனால ஃபியூச்சர்ல வந்து you may have your name damaged. The credit அது damage ஆகலாம். So the sum disproportionate to the damages likely to occur as a result of breach might be called as penalty. Penalty is somewhat a strong word. ஆமா இல்ல, ஒருத்தர் வந்து penalize பண்றீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? Something bad has happened. அது நடக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக penalty. Okay. Only a reasonable compensation can include the stipulated damages because it's fixed and ascertained. நமக்கு தெரியும்ல என்ன லாஸ் வரும். Okay. Let me go for the first example. A contracts with B to pay B 1000 if he fails to pay B 500 on a given day. A fails to pay B 500 on that day. B is entitled to recover from A such compensation not exceeding 1000. இது ஒன்றும் பெரிய கேஸ் எல்லாம் இல்ல. ஏன் டிஸ்கஸ் பண்றேன்னா, எப்பவுமே ஸ்டிப்புலேட்டட் டேமேஜஸ்னா இந்த வேர்ட் இன்க்ளூட் பண்ணணும். சிஎம்ஏ இன்டர், ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் திஸ் வேர்ட். ஈவன் சிஏ இன்டர் தியரியா எழுதும் போதுதான் தேவை. Whenever you use the term called as stipulated damages or in the liquidated damages penalty, the court will consider whether it's reason. It's stipulated as per the court's rule only. நீங்களா டிசைட் பண்ண முடியாது. ஓகேயா? நீங்க டிசைட் பண்ணாலும் கோர்ட்டோட ஸ்டிப்புலேஷன். ஓகேயா? How you determine the stipulation? The court will not bound to interchangeability. நீங்க stipulated damages சொல்லுவீங்க, கோர்ட் வந்து penalty சொல்லுவோம். You might be saying this is penalty. Court will say this is the stipulated damages. The court will not bound by your term. When you say liquidated damages, you have to pre-estimate the loss. There should be some ascertainment policy to estimate what's the losses. But whereas if you go for penalty, you can have a line break of the line. Penalty is disproportionate to the damages. Probably it will be decided on the terms and circumstances. Probably sometimes it might be partly paid up as liquidated damages and partly paid up as penalty. Sometimes most of the cases penalty means is disproportionate இல்லையா? எப்பவுமே அந்த லாஸ் ஆக்சுவல் லாஸை விட அதிகமா தான் இருக்கும். Yes, please make a note. In Indian law, both are same, but English law makes it different. இப்போ நீங்க இந்தியன் லா ஃபாலோ பண்றீங்களா, இங்கிலீஷ் லா ஃபாலோ பண்றீங்களா? பேர் சொல்றது இந்தியன் லா, நம்ம ஃபாலோ பண்ணதெல்லாம் இங்கிலீஷ் லா. இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் எப்போ வந்திருக்கு? 1872. நம்மளோட ஓன் லானா 1950 பிறகு இருக்கிறதா நம்ம பார்க்கணும். நம்மளோட ஓன் லா. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கன்சிஸ்டன்சி வித் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவா பார்ப்பாங்க. அப்போ 1872, even though we call this as Indian Contract Act, we are completely following English law. அதனால both are same, both are different. Now we are not going to take a chance. We are going to take this as both are different. Okay. Actually, both are same தான் ஃபாலோ பண்ண, பட் என்ன பண்றது அப்படி இருக்கு சிச்சுவேஷன். Note is quite important. The injured party is entitled to both ordinary and special damages. Compensation is not given for remote or indirect loss and all. Okay, then all loss are tharuvanga. And the effect is same if it is a quasi contract also. Miscellaneous. Let me finish it off. I need the continuity. That's why I'm not giving a break. Miscellaneous. There is some loss illanga. Ana paid gaaliyache. Loss of reputation. You cannot recover in terms of money. இந்த மாதிரி கேஸ்ல வந்து you can claim for the damages. You remember this word I might have used, tort. ஞாபகம் இருக்கா? Tort is what you call as the civil wrong.
Defamation cases and all. Name damage. Okay. For a businessman, damages will be directly, he will be dealing with loss. But what happens? He is not a businessman. We have to recover as a name of the creditor. For non-businessmen, we'll go for nominal damages. This is often asked bankers on wrong refusal of honoring a customer's check. Yes, we have to recover. இதெல்லாமே வந்து spoil ஆச்சுன்னா கஷ்டம் தான். Okay. Damages for inconvenience or discomfort. பெருசா ஒன்னும் டேமேஜ் இல்லங்க பட் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருந்தா நல்லா இருக்கும். We are facing some type of discomfort. So in the case வந்து automatically it can be claimed for damages. Mitigation of damages. See, you know definitely during the transit some goods will be damaged. நீங்க steps எடுக்கணும்ல. Okay, we have to take reasonable steps to mitigate, which means to reduce the loss. No claim on reasonable avoidance, probably loss due to own neglect might be there. Difficulty in assessment, yeah, please make a note. இது யூஸ்வலாவே வந்து கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் வைக்கிற ஏரியா. இட்ஸ் யூஸ்வலி ரெக்கவரபிள். நீங்களே சொல்லுங்க இது எப்படி அசஸ் பண்ணதே தெரியல. லாஸ் தானே, பே டேமேஜ் ஆனது தானே, அதெல்லாம் வந்து நீங்க இதெல்லாம் வந்து ரீசனா சொல்ல முடியாது. So we'll try to recover with respect to certainty and precision on the best estimate by the court. Okay. Cost of decree, yes, when you go for recovering the damages, in addition to the damages, you can recover all the amount you spent for the case. Okay, advocate முடிச்சிருப்பீங்க, கோர்ட்டுக்கு வந்து போயிட்டு வந்திருப்பீங்க, ஆட்டோ பிடிச்சிருப்பீங்க, டாக்ஸி பிடிச்சிருப்பீங்க, பஸ்ல போயிருப்பீங்க, நீங்க பஸ்ல போயிருப்பீங்க, ஆட்டோ சார்ஜ் போடுவீங்க, டேமேஜஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். Okay. In one case, what happened was cost of degree related. Old age, okay. வயசான காலத்துல என்ன அலைய வச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு பணத்தை வாங்கினாங்க டேமேஜஸ் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் வாஸ் ஒன் கேஸ். இந்த ஆக்சுவலா கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன்ல போயிடும். அண்ட் அனதர் ஒன் கேஸ் என்னாச்சுன்னா ஹி வாஸ் வெரி வெல், நல்ல ஃபிட்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இந்த டிகிரி எல்லாம் போச்சு இல்லையா, அந்த கோர்ட் கேஸ் எல்லாம் அலையும் போது ஹி காட் லைக் ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ், இல் ஹெல்த்துக்கு போயிட்டாரு. தென் ஹி ஹேஸ் டு விசிட் அ டாக்டர், சைக்காட்ரிஸ்ட பார்க்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன். சைக்காட்ரிஸ்ட பார்த்துட்டு அவனா 2 monthsக்கு டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. தென் 2 monthsக்கு வந்து ரெஸ்ட் எடுங்க சொல்லியிருப்பாங்க. அதனால ஹி வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கேரி ஓவர் இஸ் ஒரிஜினல் பிசினஸ். அதனால பிசினஸ் லாஸ் வந்துச்சு. இதெல்லாமே சேர்த்து காம்பன்சேஷன் கேட்பாங்க. எஸ், பிகாஸ் ஆஃப் ஒன் டிகிரி. ஓகே. Sixth one, damages are agreed upon in advance. Yes, இது ஏற்கனவே ஸ்டிபுலேஷன் பார்த்திருக்கோம். Damages by way of penalty usually not allowed, but probably in the case of bailment, like bond related and public interest and performance of public duty will be done. The guarantee கேட்பாங்க. இப்போ கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும்னா இந்த டைம்குள்ள முடிக்கணும். இந்த டைம்குள்ள முடிக்கலன்னா I know a contractor, I don't want to mention the name of a contractor. Chennai T Nagarla, he was constructing a bus stand. Okay, that will usually go as a tender. The government contracts எல்லாம் tender விடுவாங்க, bidding போகும். So that project was, I remember this happened some 7 or 8 years before. That project was around some 92 or 95 lakhs project for constructing one bus stand. Okay, bus stand and the shed போட்டு the seats எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, so அந்த மாதிரியான ஒரு contract. For this he has to pay 50 lakhs guarantee amount. That is obviously it will be returned. Okay, refundable guarantee amount தான். ஏன் the guarantee amount he was not able to make within the 3 months period. 3 months period was given. 3 months is ample of time. ஒண்ணுமே இல்ல, ஒரு ஷெட்டை போடுறது தானே, அந்த கான்கிரீட் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். Why this 3 months periodனா because of some weather condition they are not able to make up. ஏன்னா டிராபிக் ஜோன் அதெல்லாம் சரியா பண்ண முடியல. It will take time. 3 months guarantee period. How much? 50 lakhs. So that may be there. Damages for breach of service contract is also there. நாங்க வந்து குட்ஸ் எல்லாம் சப்ளை பண்ணல, சர்வீஸ் தானே சொன்னோம். Yes, even though service contract is a contract. Okay. Ninth one, interest on payment of money will be from agreed date to actual date of performance. Late amount pay பண்றீங்க, late. How many days late? By 10 days. அப்ப 10 days calculate பண்ணுவீங்கல்ல, even though the interest is for per annum, we'll calculate for 10 days. That's how the interest on payments. Okay. So breach over, probably I have to go for some examples. I'll go for third example directly. Or glance பாருங்க, please go for the content, then come for the third example. Owing to A's failure to let 10 lakh rupees as agreed. So it was expecting 10 lakhs. Okay.
and A was to give, but A couldn't give. B was unable to perform a government contract. The government sued him to judgment, and he in turn sued A for compensation under the following means. So she can sue, but எப்படியெல்லாம் கேட்டிருக்காரு பாருங்களேன் பணத்தை. Loss of profits on the government contract. Okay. Yes, probably you might have given this 10 lakh rupees. No, I might have performed the government contract, so I lost that profit. Yeah, very well, good, correct. Loss of future contracts with the government. Yes, I have to make a note of it. Damages and cost of the suit awarded to the government. See, the case filed for no. See, the government sued him to judgment. Because of that, they awarded some damages and other costs and all. And because of you not giving this 10 lakh rupees to me, I have to pay all these to the government. Yes, probably this one is valid. This damages claim is valid. For this one is valid. Fourth one, his cost of defending the suit. நான் செலவு பண்ணல advocate எல்லாம் பார்த்து etc. So this is also valid. Mental distress and consequential ill health. இதனால எக்கச்சக்கமா problem வந்துச்சு. I'll make a round. Loss of reputation in his business as a contract. Okay. Probably this also looks like ஆமா தானே ஒரு கான்ட்ராக்ட் பண்ணல கவர்மெண்ட் கேஸ் போட்டிருக்கு பார்க்கறதுக்கு வந்து லாஜிக்கலா பாத்தீங்கன்னா it looks like as if we can claim for compensation. But behind that கவர்மெண்டே இவரை வந்து அப்ரோச் பண்ணி கான்ட்ராக்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வச்சிருக்கேன்னா ஜஸ்ட் பிசினஸ் மேன் ஆகுது இல்ல ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது எங்களால. இஸ் கம்ப்ளீட்லி சேயிங் பிகாஸ் ஆஃப் பேஸ் ஃபெயிலியர் இஸ் டூயிங் ஆல் திஸ். அதனால ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் த செகண்ட் பாயிண்ட், ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன். Damages will not be recoverable. He is losing the future contracts or mental distress. பிசினஸ்ல மென்டல் டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்கதான் செய்யும், அதை நீங்க மேனேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும். இதனால சொல்லக்கூடாது, கரெக்டா? Okay. And loss of reputation in this business. If you are doing business now, you have to make the alternate arrangements. This because A did not get 10 lakhs, you cannot say this is A's failure and you cannot ask for loss of reputation for the damages. Okay. இது கொஞ்சம் யூனிக்கான கேஸ். It's a happened கேஸ்ல அதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோ. So breach done, I have to go for discharge. Discharge of a contract. What do you mean by discharges? The obligations coming to an end, which means the contractual relationship, the relationship between the offerer and the acceptor, among the contractual parties, gets terminated. So this, by definition, directly will go for the content. What are the different modes of discharge? First, if the contract is performed, whether actual performance or attempted performance, the contract gets discharged. Am I right? நீங்க உங்க ப்ராமிஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்க, நான் என் ப்ராமிஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். ஆட்டோமேட்டிக்கலி வாட் ஹேப்பன்ஸ்? கான்ட்ராக்ட் கெட்ஸ் டிஸ்சார்ஜ் பை பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே. Likewise, second, breach, non-fulfillment of promise, whether it's actual breach or anticipatory breach, contract gets discharged. You agree? அது பிறகு தான் ரெமிடிஸ் இருக்கே, go to the court of law. So by breach. These two headings we have done in detail in the earlier topics. Now we have to go for the remaining topics. Third one, by agreement or by consent of the parties, it may get discharged. Probably under this we have different headings. One is by novation. Novation is the old party cannot perform. That's why a new contract is entered or new terms are being entered, or sometimes new party itself will be forming a new contract. Let me go for the example. X has to pay 1,000 to Y bar. Okay. Y has to pay the same amount to Z. Under which now X will pay to Z. Okay. X has to pay to Y has to pay to Z. இது ஒரு contract, இது ஒரு contract. டைரக்டா எக்ஸ் வந்து Z கிட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியுமானா முடியாதுன்னு பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். But here we say if X is willing to give the direct amount to Z and Z is willing to recover from X, now it becomes a new contract. So it will look like as if there is no role to play for Y over here. So this is why you call this as novation. New contract will be there. It might be between the same parties
with new terms or new parties. This note is very, very important. It is essential that you have to have a mutual consent. X Z. Okay. Legal enforceability should be there. Terms of old contract is not entertained. Applicable before the expiry of the original performance. If the original performance due date is over, it becomes breach. Okay. And it is substitution in present contract only. I'm going to do in future, we'll do it in future. Present contract. If these three conditions are there, then with the new contract or with the same parties and new parties, we'll use a term called as novation. Usually I use N for new novation. So this is the third heading. It falls under agreement or concert. Under this we have first one, novation. Can you help me with the other headings, subheadings? Alteration, rescission, rescission na தெரியும்ல உங்களுக்கு rescinding, cancel. Remission na lesser fulfillment, yes you know. Fifth one, wavering. சரி வேண்டாம் பரவாயில்ல பண்ணாதீங்கன்னு விட்டு கொடுப்போம். I think only 5, right? Acceptance by any other satisfaction. I have to give you rice, but rice is not available. Let me give you wheat. Then no issues. Anyway, I'm wheat வாங்க வச்சுக்கிறேன். Acceptance by any other satisfaction. Okay. So under agreement of consent, this is the third major heading. Under this, how many we have? 6 subheadings. We have discussed novation. Now let me go for alteration. There is a lot of difference between using the term novation and alteration. Novation na new na vachkonga. Alteration na slight change in the terms alone. Where you go with respect to the original contract. Probably I want to give extension time. I want to get extension of time. Instead of paying the installments in 5 months, I want to pay the installments in another 2 months extended period. Yes, you can take it. Extension terms, we call it as alteration. Please highlight the second point. Both the points are important, but please highlight the second point. Not performance for a longer time. We are trying to perform, but we couldn't perform it. Okay, it's not a breach ultimately. Due date varla. Perform pannalam, due date varla, perform pannalam, wait பண்றீங்க, but it's going or taking a lengthy time. So இந்த மாதிரி பண்ணா என்ன? Go for the first example. X agreed to supply Y 50 bags of rice at the rate of 100 rupees per kg. The delivery was to be made in 5 equal installments. The first supply was to commence from 1st June. Subsequently, X and Y entered into an agreement that the delivery would be made in 2 equal installments. But instead of paying 100 rupees per bag, we are expecting to pay 105. Paravalla. See, alteration in change of terms. Okay. If this is happening, you'll not call this as novation, you'll call this as alteration. Only the terms gets altered. Altered na vera, novation na vera. Okay, so this is one example. So this is alteration. Third one, rescission. Usually when we use the term rescind means simple definition cancel. Rescind the contract means cancel the contract, but rescission means here cancellation of terms. Novation means new contract. Alteration means change in terms. Rescission means cancellation in terms. So seeing the word rescind, don't think you are rescinding the contract. Okay, rescinding the terms. Involves novation also because only the terms I'm going to change. It looks like as if I'm doing novation. Yes, sometimes gets overlapped, no issues. Proper communication has to be there and revocation is applicable. Okay. Probably we can go for this later. I'll go for remission, lesser fulfillment. Yes, we have already done with this. X owed 5,000 to Y, X paid 2,000 to Y, and Y accepted in full satisfaction. In this case, X is discharged from liability of 5,000. Why is this word here? Full satisfaction means contract gets over. You have to pay 5,000. How much you paid? 2,000. Okay. But still, they say it's valid satisfaction because it is accepted in full satisfaction. Remission. Waiver. Abandonment of the rights. Okay. Abandonment of the rights. Let me go for the example. X promised to pay a picture for Y. Afterwards, X forbade him to do so. Attempted performance மாதிரி இருக்கும் பாருங்க. Or paint பண்றதுக்கு ready. But இவர் என்ன பண்றாரு? Paint பண்ணாதீங்கன்னு hold பண்றாரு. In this case, X waived his right to claim the performance and thus X is no longer liable to perform. நான் performance பண்றதுக்கு ரெடியா தானே இருந்தேன். நீங்க தானே ஸ்டாப் பண்ணீங்க. So this is what you call as waiving. விட்டு கொடுத்ததுன்னு சொல்லலாம்.
F, acceptance by any other satisfaction. It can be an any other satisfaction. Instead of rice, I will give you wheat. Rice is a subject matter of contract. I am giving you wheat and you accept to take it. There's no other issue. Any other satisfaction. This seems to be a very simple example. அதனால இதை நான் போடல. இந்த எக்ஸாம்பிள் போட்டிருப்பேன் பாருங்களேன். A owes B 5,000. It looks like as of this example. இல்ல இந்த எக்ஸாம்பிள் மாதிரி இருக்கும் பாருங்களேன். A owes B 5,000. ஆனா C pays to B 1,000. There's a slight difference. Earlier case, X owes to Y 5,000. He has to pay 5,000. He pays only 2,000 and he accepts it full satisfaction. That's remission. Kamya with the full satisfaction. But what happens in this case is, looks like similar. Okay, X owes B 5,000. But C is paying to be 1,000. Who has to pay? C, some other person is paying 1,000. And B is accepting. Now, who has to perform the promise? Promiser himself, legal representatives, agent. If there is a stranger performing now, the other party has to accept the performance. And B is clearly accepting. எவ்வளவு அக்செப்ட் பண்ணிருந்தா பரவாயில்ல 5,000. ஆனா இங்க எவ்வளவு அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க 1,000. He accepts the satisfaction of his claim. Yes. So, பண்ணலாம். யாருக்கு பிரச்சனை? பணம் வாங்குறதுக்கு தானே பிரச்சனை. நமக்கு என்ன பிரச்சனை? ப்ளீஸ் ரைட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. பணம் வாங்குறதுக்கு தான் பிரச்சனை. பணம் வாங்குறது அக்செப்ட் பண்றாரா? Yes, he's accepting. Clear verdicts இருக்கணும். It's not implied as a law. Clear verdicts இல்லைன்னா நான் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. Okay. So, how many points we have here for? Under the third heading, we have novation, alteration, rescission. Rescission means cancellation of the terms, not rescinding the contract. Remission, waiver, acceptance by any other satisfaction. Shall I go for the fourth heading? Yes, please join. Impossibility. If the performance is not possible, then you call this contract as contractor agreement. Why is it so long? During the entry of the contract, if the performance is not possible, we call it as void agreement. But after entering, before performance, it cannot be performed now, we call it as void contract. Okay, now come here. Please join. When we talk about impossibility, we talk about two types of impossibility. One is initial impossibility and another one is subsequent impossibility. See here. Subsequent இன்னொரு word, subsequent or supervening or post-contractual, which means what? You have entered into the contract and subsequently becoming void. Only I'll fit it in this chart. Fourth category, impossibility. Okay, two types of impossibility. One is initial impossibility and another one is subsequent impossibility. Okay, so we'll go for initial impossibility. Existing at the time of formation of contract. So obviously there will be no contract and the nature will be void ab initio. Correct? Void ab initio and void agreement. Probably you can say this is absolute impossibility, which is known both to the parties. Known to the parties already. An agreement to take out milk from a well. Impossible than physical impossible. An agreement to double the currency note. Physically possible, legally impossible. Correct? Am I right? Physically possible, legally it's not possible. We both know that. இல்ல மேம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. நீங்க சொன்ன பிறகுதான் தெரியும். Ignorance of law is no excuse. இந்தியால பிறந்து இந்தியால வளர்ந்து ஓகே இந்தியாலே வந்துட்டு இந்தியா லா தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. Ignorance of law is no excuse. Second, mutual mistake. See, earlier absolute impossibility is known to the parties. In this case, mutual mistake unknown to the parties because of ignorance. Go for the example. X sold Y some goods being in transit. Okay, the truck carrying the goods was destroyed by fire. X க்கு Y க்கும் தெரியாமலே கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகுறாங்க. Unknown to the parties. This one is mutual mistake. So what are the categories we have under initial impossibility? Yes, please join. One is absolute impossibility, which is known to the parties, and second one by mutual mistake, which is not known to the parties, both the parties. Okay. Next, I have to go for subsequent impossibility. Till here, subsequent, which means after entering into the contract, where all the 9 essentials are present, it becomes void. So that's why we use this name called as subsequent
or supervening or post-contractual. Excuse me. Post-contractual. Here we apply this something called as doctrine of frustration. Frustrate ஆயிடுறது. Enter ஆகும்போது கரெக்டா இருந்துச்சு, execute பண்ணும்போது valid இல்லைன்னா என்னது? We go to frustration. That's why it causes doctrine of frustration. Why this impossibility has occurred? Because of an unexpected event. Expected நீங்க contractல enter ஆக மாட்டீங்கல்ல. Okay. Modi ji says, next year onwards, there is a no need for CA and CMA. Will you be happy or will you be sad? Sad. Okay. ஐயோ எவ்வளவு நாள் படிச்சிட்டோமே, நீங்களே சேடான ஃபைனலிஸ்ட் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஈவெண்ட். ஸோ வாட் வில் பி த ஃபியூச்சர் கேஸ்? அது நம்ம எக்ஸாமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க, அப்புறமா நீங்க இது கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க, ஃபீஸ் ரீஃபண்ட் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான், நாங்க காலி. Change of circumstances beyond the contemplation of the parties, which means not under your control, not under control. See, if it is in your control, means you can make it. It is not in your control. If these two situations are making the contract not possible to perform, then you call this as post-contractual impossibility or subsequent or supervening impossibility. This follows the doctrine of frustration. அப்படிதான் சொல்வீங்க, ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் தான் பண்ண முடியும், ஆனாலும் எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டுப்பீங்க. Now we have the different types. One is excuse case where the contract will be made void. Subject matter இல்லங்க, please try to understand. There is no subject matter at all. Then how can I execute? The contract becomes valid. Sorry, void. See, the car used for journey under the contract is destroyed. Car வச்சுதான் contract, காரே இல்ல, அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? Contract cannot be executed. Horse வச்சுதான் contract, horse இல்ல, horse இறந்து போயிடுச்சு, எப்படி execute பண்ணுவீங்க? You cannot execute. Contract becomes void, which means what? You can take this situation or this circumstance as an excuse. First point, destruction of the subject matter. Second, non-existence or non-occurrence of a particular state of things. X agrees to marry Y. Sorry, X agrees to Y, marry his son with his Y's daughter. X son goes mad. Ultimately, you cannot execute, which means the particular state of things is not existing. அது ஹியூமனா இருந்தாலும் சரி, அனிமலா இருந்தாலும் சரி. Third, if the performance is involving personal skill and that person becomes incapable, lunatic, drunkard or whatever it is, or இறந்து போயிடுறாங்க, obviously you cannot perform because it is of personal skill. Who has to perform? If it is of personal skill, the professor himself has to perform. He cannot perform. An artist undertook to sing in a theater on a particular day, but the artist being too ill cannot do so. Excuse கேட்கலாம், it's a valid excuse then, and so the contract is void. Fourth, change of or stepping in of a person with statutory authority. Interstate trade of rice was banned for a particular period. நீங்க contractல enter ஆகும்போது it was valid, but it was later banned. This actually happened between Tamil Nadu and Kerala government. Interstate rice transfer பண்ணக்கூடாதுன்னா, கேரளால இருந்து கர்நாடகா, not Karnataka, Kerala to Tamil Nadu, Tamil Nadu to Kerala, you can take a small amount of rice. Trading should not be done. Trading should not be done. If that was the situation, now how can I do my contract? I cannot execute it. Alien enemies எல்லாம் இல்ல, but என்னாச்சு? That what you call as change of a stepping in of a person with statutory authority. See, law says statutory authority bans, you cannot do anything. As per the legal, we have to follow. Fifth, outbreak of war. Automatically, contract with alien enemies, even though entered during the execution, if they are alien enemies, you need not perform this because of pakka excuse case. So, all these 5 circumstances, you can take the excuse, which means what? You need not perform the contract because it has become void. Okay, I'm not listing all the points. So, under the subsequent impossibility, the first case, we are naming it as void contract, and the list of cases called as excuse case. Okay, CMA inter students, please make a note. The heading itself, what is the excuse case under the supervening impossibility? Okay, CMA inter students. So, how many cases we have? 1, 2, 3, 4, and 5. Which means what? You can take an excuse and you need not perform. Void contract means what one? You need not perform. Okay. Then, second list, non-excuse case. Law says it's valid. Difficulty in performance.
கஷ்டங்க, ரொம்ப காஸ்ட்லி, ப்ராஃபிட் இல்ல, troublesome இருக்கு, அச்சு பிடிச்ச வேலை அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஓகே, சின்ன சின்ன வேலை, who has to make it அந்த மாதிரி கேஸ்ல difficulty in performance, no, you cannot take it as an excuse. You are in a business, you have to perform. ஆமாங்க, it's a legal contract means it's a business contract, we have to perform. Second, commercial impossibility. பேசும்போது ரா மெட்டீரியல் ஒரு பிரைஸ்ல இருந்தது, now it is available not in that price, it's now available only in higher price, will not get அப்படின்னு சொல்றது ஒரு சாக்கு போகுதான். ஸோ கமர்ஷியல் இம்பாசிபிலிட்டி, higher rate of wages, இதெல்லாம் often repeated. Okay, sudden devaluation of currency. I was relying on a third person and that person was not performing, that's why I couldn't perform. Just now we were discussing the government contract. uh, I think B was expecting 10 lakhs from A was not paying. நீங்க இன்னொரு பர்சனை ரிலே பண்றீங்கிறது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, எனக்கு என்ன பிரச்சனை, நீங்க தானே பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். So he did not give that, that's why I cannot perform சொல்லக்கூடாது. ஓகே, அது மாதிரி சொல்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா முன்னாடி கோட் பண்ணணும் அக்ரிமெண்ட்ல. டி, ஸ்ட்ரைக்ஸ், லாக் அவுட்ஸ் அண்ட் சிவில் டிஸ்டர்பன்சஸ். நான் கரெக்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன், லாரி ஸ்ட்ரைக் நான் பண்ணுது, 1 month டிலே ஆகுது, அதெல்லாம் தெரியாது. இட்ஸ் யுவர் பிசினஸ், யூ ஹேவ் டு மேக் ஆல்டர்னேட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். லாரில என்னன்னா வேற பஸ்ல போட்டு அனுப்புங்க, இல்ல அதர் டிராவல்ஸ் இருக்கு, courier services இருக்கு, do that. E, yes, please highlight failure of one of the object. Let me go for this example. X promised Y to supply rice and wheat each of 10 kgs, but due to unavailability of rice, X did not supply wheat also. எது இருந்தாலும் அனுப்ப வேண்டியதானே, ரெண்டுமே கிடைச்சோம்னா அனுப்பலாம்னு நினைச்சேன், ஒரே டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் போயிருக்கும். அதெல்லாம் you have to perform which is available to you. One is available and one is not available na, failure of one object will not give an excuse, so you have to perform. And self-induced, probably due to arrest, the prosecution, conviction வந்ததில்ல, அந்த மாதிரி கேஸ்ல வந்து can perform. அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, என்னால வந்து கேஸ் இது பண்ண முடியல, கான்ட்ராக்ட பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல, you cannot take this as an excuse. Okay, so these are F cases. So how many cases you have under this one? Contract is valid. Okay, which means you give the heading as non excuse cases. How many points you have? A, B, C, D, E, F. 6. Okay, so totally we have 6 points. So under this fourth heading, under the impossibility, you have 2 main categories. Under this you have one more 2, and under this you have one more 2, and under this you have 5, under this you have 6. நீங்க discharge பாத்தீங்கன்னா இது வந்து major heading, because first one, performance and breach is normal, what we have done in the earlier topic. So when you go for this topic, you have to focus on agreement of consent and you have to focus on impossibility in detail. Okay, and at last we have 2 more cases. Shall I take over? Lapse of time, yes, obviously there's a period of limitation if the debt is time bound. You cannot execute it. Yeah, you cannot claim, you cannot execute. Not only that, court also cannot take any action. Court also has to follow that law. Court also cannot take action. 6th, operation of law. Yes, we know. Who has to perform? Legal representatives. Merger, inferior and superior rights. See, I rent a building. Later period, நானே இந்த building வாங்கிடுவேன். I own this building. Okay. To whom I have to pay the rent? நீங்க ஏன் மேம் ரெண்ட் கட்டணும், ஏன் மேம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க கேப்பீங்களா இல்லையா? உங்க வீட்டுக்கு நீங்களே ரெண்ட் கட்டுவீங்களா மேம்? சி, ரெண்டிங் ப்ராபப்ளி இப்படி வச்சுக்கலாமா, ஐ ஹேட் திஸ் 3 months ரெண்ட் பெண்டிங் டு பி கிவன். அப்போ ஓனர் வேற ஆள் இல்ல, அதை காம்பன்சேட் பண்ணி தானே கொடுத்துருப்பாரு. இப்போ யூ ஆர் கெட்டிங் what superior right, you had an inferior right, now you are getting a superior right, so you need not pay rent to you yourself. Penano merger. Okay, insolvency, yes, obviously it happened. Material alteration, yeah, please make a note of it. These are 4 cases: death, merger, insolvency, material alteration. You can alter, but if it is unauthorized, probably, especially it goes for written agreement. What type of agreement we have? Contract. Express, implied. Expressly written, oral. We are talking about the written agreement. If the terms are clearly in the written agreement expressed and you are making some alteration which you don't have the authority, please highlight unauthorized alteration. Probably that may be directly linking with the amount of money or date of payment or place of payment. Then this becomes a material alteration. Then the contract gets discharged.
நீங்க ஒத்துக்கிறீங்கன்னா ஓகே எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். பட் யூஸ்வலி லாசஸ் the contract gets discharged. So how many cases we have here? So fifth one, lapse of time. It's a very simple point, directly dealing with time bar debt. Okay, directly dealing with time bar debt. Then sixth case, operation of law. Operation of law na நீங்க என்னதான் கான்ட்ராக்ட்ல அப்படி இப்படின்னு போட்டிருந்தாலும் you have to strictly follow what law says. Under this we have 4 cases, 1, 2, 3 and 4. Okay, so that's about contract. So contract is discharged, class stands discharged. Okay, அவ்வளவுதான். Probably in the examples நீங்க பாருங்க. If you want to take my help, probably I'll help you out. I'm not going line by line because இதெல்லாம் நீங்க பார்த்த பிறகு example பார்த்தா தான் better. If now you don't see, you just go through the full content, then you see this later. Okay, because you need to understand in a different way. அதனால as of now I'm not going to discuss these examples. Probably I request you to go through